2.000 empleados del departamento no van a ser despedidos, y esto es importante, van a ser reubicados, ¿dónde? Venga, que lo aciertan fácil, ¿no? En proyectos de inteligencia artificial generativa. Dice que es actualmente la prioridad fundamental de Apple, de la compañía. Intentaba sobre todo desarrollar un vehículo eléctrico que fuera totalmente autónomo, con navegación guiada por voz, y estaba ya en la fase de estudiar diseños distintos, con lo que el movimiento sin duda es un golpe a la expectativa, ¿no?, de ese iCar. Hay un gráfico clave, antes de entrar en claves, el que conocimos en la jornada de ayer de la Conference Board, y cómo se veía un repunte a la baja, una caída, perdón, más que un repunte del movimiento de confianza, que nos lleva a una fotografía que yo creo que hoy el inversor tiene que hacerse. Sobre todo cuando vemos, hoy vamos a conocer PCE a mediodía, mañana, 8:30 de la mañana, costa este de Nueva York, y vamos a conocer también una deflactación del Producto Interior Bruto para ver cómo de verdad está creciendo Estados Unidos. Luego veremos el GDP Now de la Fed Atlanta, que ya lo publicaron en la jornada de ayer, día 27 de febrero, en la jornada de ayer, en el que se veía un repunte, para que se hagan una idea, del 3,6% de crecimiento esperado por parte de la Fed Atlanta, 1,8%, luego lo veremos, viene de la demanda interna. Con lo que vamos a ver hoy en la deflactación del PIB, si lo que hay es un riesgo ya evidente de que la inflación puede volver a subir. Pero no olvide una cosa, y es un elemento fundamental alrededor de cómo avanza la bolsa en paralelo, pero en un mundo Matrix, en un lado oscuro, frente a la economía real. Miren, vamos a resumir en 4 puntos con este gráfico de la Conference Board lo último que de verdad tiene que tener en la cabeza el inversor. Miren, la Reserva Federal probablemente no recortará los tipos de interés hasta junio. Luego lo veremos también en un gráfico, como el porcentaje va disminuyendo de una manera cada vez más acelerada. La inflación sigue por encima de las expectativas. La confianza del consumidor, que lo ven en el gráfico, cae por primera vez en 4 meses. Los anuncios de despidos en enero, que ya empezamos a tener los datos de cómo va el empleo en el último mes, en enero, por primera vez, vemos una fotografía de aumento importante. ¿Cuánto? Son los segundos más altos, los anuncios de despidos en enero son los segundos más altos desde la crisis financiera de 2009. Los anuncios de despido en enero ya estamos viendo que son los segundos más altos desde la crisis de 2009, financiera del 9, del 8-9. Ventas minoristas registraron en enero la mayor caída en un año. Aún así, el GDP Now de la Fed Atlanta nos dice que el crecimiento del 3,6% de la economía estadounidense está respaldado, tiene un pilar fundamental en la demanda interna, del 1,8%, una salvajada. Piensen, las reservas bancarias estadounidenses mantenidas como protección, ¿no?, contra pérdidas crediticias, cayeron por debajo del monto de la deuda inmobiliaria comercial que ahora mismo está en mora. Cuidado, la fotografía. Y luego lo que vimos a principios de semana cuando les decíamos, oiga, aquí puede haber una trampa de mercado. Multimillonarios como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Jamie Dimon se han deshecho de las acciones. Y sin embargo, en el mercado todo está todavía en niveles récord. El Bitcoin se acerca también a ese entorno de superar con fuerza los 57.000. Está ahora mismo en 57.281, subida del 0,37. Cathie Wood, Warren Buffett, hombre, algo saben de esto. Y luego Jeff Bezos, Zuckerberg o Dimon, algo saben de cómo está la situación de las compañías. El mercado de valores, nunca lo olvide usted, no es la economía. No es la economía, no es la economía. De tal manera que cuidado con la fotografía que nos está dando el mercado de valores, las bolsas, Wall Street, frente a una economía que ya está virando a un camino completamente distinto y frente a unos inversores institucionales, grandes inversores, que ya están diciendo que modifican y venden esas acciones bien acumuladas en los tiempos en los que se podría conseguir una revalorización muy importante para conseguir, además, que en esa revalorización ahora hubiera alguien que lo comprara. Todo el plan o toda la estrategia tiene que estar basada en que alguien te compre las acciones que tú estás viendo que van a tener un potencial importante. Y para eso se puede calentar el mercado todo lo que se pueda, todo lo que se quiera. Pero ojo con la fotografía.
Se lo estamos diciendo. Reserva Federal no recortará los tipos prácticamente seguro hasta junio. La inflación sigue por encima de las expectativas. La confianza del consumidor cae por primera vez en 4 meses. Los despidos en enero son los segundos más altos desde la crisis financiera de 2009. Las ventas minoristas registraron en enero, ojo, las ventas minoristas ya vieron en enero la mayor caída en casi un año. Pero luego nos dice el GDP de la Fed de Atlanta que la demanda interna va como un tiro. Reservas bancarias estadounidenses que están como protección contra las pérdidas crediticias, los tenemos ya por debajo de la deuda inmobiliaria comercial que está en mora. Por lo que mucho cuidado a la fotografía a la que se está enfrentando el inversor y que está engorilado, obnubilado con las 7 magníficas, con ganar, 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 envidia, codicia, envidia, codicia, codicia, envidia, no por envidia a la compañía, sino por el pecado capital. Y sin embargo hay quien está diciendo, ven a comprarlo que yo me estoy yendo y estoy ganando un dineral. Estos, Bezos, Zuckerberg, Diamond y todos los millonarios junto con las inversiones de Warren Buffett o con Cathie Wood, todos estos se están aprovechando de que ahora mismo usted está engorilado. Cuidado con la fotografía de un mercado que le puede estar planteando, y se lo estamos diciendo desde ayer, una trampa importante. No hay manera de ganar dinero si nadie te quiere comprar las acciones al precio que tú quieres. Última hora importante y enseguida entramos en claves. Ojo a lo que acaba de decir Estados Unidos. Última hora importante. Estados Unidos monitorea la posible colisión. Ojo a lo que está diciendo Estados Unidos. Estados Unidos monitorea la posible colisión entre una nave espacial de la NASA y un satélite ruso. Lo acaba de decir ahora mismo la NASA, la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio, que dice que el miércoles el Departamento de Defensa de Estados Unidos va a estar monitorizando una posible colisión de la nave espacial de la misión de dinámica y energética de la termosfera, ionosfera y mesosfera de la agencia y un satélite ruso Cosmos 221. Dice la NASA en el comunicado, aunque se espera que las naves espaciales no se choquen entre sí, una colisión podría resultar en una generación significativa, podría generar una generación significativa de escombros, podría crear una cantidad importante de escombros a una altitud aproximada de 373 millas, 600 kilómetros. Se dice que el satélite ruso en cuestión se utilizará para una amplia gama de investigaciones militares, científicas y pruebas de componentes. La misión de la NASA se centra en estudiar el impacto del Sol y la actividad humana en la mesosfera, la termosfera inferior de la Tierra. Ojo a lo que está diciendo Estados Unidos, que durante todo el día la NASA, el Departamento de Defensa, va a analizar, va a investigar, va a monitorizar una posible colisión de una nave espacial de la NASA con un satélite ruso, generando otra vez tensión, ya no solo dentro de la Tierra, sino fuera, sobre todo después de lo que había dicho Estados Unidos. SP500, antes de ver claves, en negativo 0,08, 5.078, después de la subida de ayer del 0,17 en el SP500. Vemos un comportamiento, una perspectiva en la renta variable europea más o menos calmada. Puede empezar en un entorno negativo hasta conocer el dato de inflación, pero vamos a ver cómo despierta dentro de 45 minutos. Petróleo a la baja, 0,13, 82,16. Y vemos la fotografía también del West Texas a la baja, 0,17% abajo, 78,33. Aguanta el oro en 2028, aunque cae hoy un 0,06. Y tenemos el 10 años cayendo en 4,29 de rentabilidad, cayendo un 0,23. Y tenemos al dólar subiendo 104, en una subida del 0,21, lo que significa que el dólar es la clave fundamental de la economía americana ahora mismo para seguir siendo una bestia. 5 claves para empezar la mañana. Hemos visto en el G20 que la economía mundial, dicen, tiene una creciente posibilidad de un aterrizaje suave, según el G20, de un aterrizaje suave que deje a la economía en un entorno destacado para conseguir el objetivo de un no landing o de un aterrizaje muy suave que permita, como sucedió en 1995, recuperar el terreno
para, sin llegar a fondear abajo, volver a recuperar la economía. La economía mundial, dice el G20, como ven ahí en las claves, tiene esa creciente posibilidad de aterrizaje suave. Yellen dijo en el G20 que el camino de los Estados Unidos hacia ese aterrizaje suave estaba respaldando el crecimiento global. Lo que no nos dice es que la fortaleza del dólar frena una parte de ese crecimiento global, sobre todo para los socios europeos, pero aún así Yellen dice que es clave fundamental en el crecimiento global ese no landing o ese aterrizaje suave que estaría experimentando ya Estados Unidos. Vamos a ver si es así o los datos que les hemos contado hace un momentito nos están reflejando otra cosa completamente distinta. Como veían la inflación pasajera y llevamos 2 años comiéndonos la inflación, solo tienen que ir a lo que está sucediendo en la alimentación y ver también la inflación acumulada. Truflation decía hace unas jornadas el crecimiento de la inflación en los últimos 2 años supera el 25% con fuerza acumulado, pero era puntual y pasajera. Pero Janet Yellen sigue diciendo que el aterrizaje suave respalda el crecimiento global. Usted tiene un dólar fortísimo que no es precisamente lo que esté respaldando el crecimiento global. Confianza en los consumidores estadounidenses disminuye por primera vez en 4 meses. No es dato menor, nos está reflejando sobre todo un comportamiento en la economía estadounidense, que aunque luego verán en el GDP Now publicado ayer por la Fed de Atlanta, no parece que sigan esa misma marcha. Y luego tenemos en la fotografía geopolítica las palabras de Macron, que lo que sí que ha hecho, y eso no se te puede negar, es marcar la agenda. Es decir, han caído palos por todos lados, menos por Kiev. Los líderes europeos ya han dicho a Macron que se olvide, que rechazan enviar las tropas de combate a Ucrania. Y Francia, lo han visto en el inicio del programa, como su primer ministro dice que no tienen por qué suponer una confrontación directa con Rusia, y luego ha explicado aquello de que, bueno, pueden ir más o menos en tarea humanitaria, ¿no? Lo que está diciendo, para desminar y demás. Ahora, hombre, decir que enviar tropas a Ucrania no tiene por qué ser una confrontación directa con Rusia si el conflicto todavía está en marcha. Pues oiga, yo no sé los franceses lo que ven. Yo no sé lo que ve el primer ministro el jovencillo el Sanchito. Pero, oiga, vamos a mandar tropas allí. Pero, oiga, Putin, no piense que esto es una confrontación directa con usted. Es que no lo he escuchado al principio. Si van simplemente a desminar el territorio y demás. Oiga, pero ¿se lo cree? ¿O hay una cámara oculta ahí en el Parlamento francés en el que va a decirle a alguien, oiga, ya ha acabado, ya puede usted reírse? Pero ¿cómo que no supone una confrontación directa? Solo tiene que ver que la OTAN salió Stoltenberg rápido a decir, no. Scholz salió a decirle, ¿pero qué dices? No vamos a hacerlo. Oiga, hay un punto en el que Macron, no sé, está inventando un nuevo modelo francófono de bromas pero sin parecerlo, de bromas pero sin que lo sean. Oiga, ¿cómo que usted cree que se pueden mandar tropas a Ucrania y que eso no signifique un conflicto, un choque directo con Rusia? Oiga, Putin, que le mandamos tropas. ¿De dónde han salido? No me extraña que estemos como estamos así en Europa. Es decir, claro, si esa es la visión que tienen, oiga, yo puedo hacer lo que quiera, que nadie va a decirme nada. Hombre, no, sí que se lo van a decir. Pero ¿usted de dónde ha salido? Solo tiene que ver que Kiev ya ha celebrado, lo ven ahí en las claves del día, que Occidente hable por primera vez del envío de tropas al frente, y el Kremlin ha dicho, oiga, si esto sucede, el conflicto con la OTAN es inevitable. Inevitable. No, puede haberlo sin esto, pero con esto es inevitable. Y en ese entorno sigue pensando Francia que el envío de tropas, oiga, que usted está en un mundo en paralelo. Es que los políticos europeos viven como en un mundo de Matrix. Están allí en su especie de Minority Report, eso les empieza a gustar más, el modelo Minority Report, que el mundo de Matrix, pero, oiga, no es serio que usted diga la opinión pública. Y sobre todo hay un punto fundamental. Los europeos ya estamos tan cansados de este movimiento de suelto un globo sonda, veo qué opina la opinión pública y con lo que opine la opinión pública o sigo por el mismo punto hasta que cambie de opinión y le voy dando argumentos distintos y los voy sembrando, o directamente, oiga, usted deje de jugar ya con los ciudadanos, ¿no? Tenemos cosas mejores para hacer todos los días que están aguantando sus chorradas. O sea, lo que usted diga, no, es que yo, Francia, yo voy a enviar tropas, perfecto.
ve yendo. No, hoy voy a desminar, pues ve yendo. Pero no nos tome el pelo. No, es que no va a haber una confrontación directa con Rusia. El Kremlin dice que el conflicto con la OTAN sería inevitable. ¿Qué te parece, Macron? ¿Que habrá conflicto o que no habrá conflicto? Pero si hasta Stoltenberg ha salido. Pero ¿hasta qué punto Macron lo que ha hecho no es poner en voz de alguien, ¿no?, lo que todos están intentando pensar, pero nadie se atreve a decir porque la opinión pública le va a decir, ¿perdón? Vale, perfecto. Venga, vamos a hacer una política o geopolítica ficción. Vamos a aceptar el pulpo como animal de compañía. Los hijos de los diputados de la Asamblea Francesa y del Parlamento Español y de todos, ¿en qué orden de prelación van a la guerra? Claro. Vayamos a poner punto a punto. Perfecto. ¿Usted quiere enviar tropas? Sus hijos primero. Los del Parlamento. Oiga, Asamblea Francesa, ¿cuántos hijos tienen ustedes? Y asesores, ya que estamos. Ya verás cómo los asesores empiezan a dejar el puesto de trabajo. Ya no hace falta ni hacer mi ley. Van solos. Entonces, oiga, claro que es muy fácil jugar así. Van ustedes. No, van ustedes, no, vas tú. El primero. Te pones allí, en plan Napoleón. Oiga, hala, me yendo. Pero claro, hay un punto en el que, oiga, ¿y quién va? Porque esto no se lo ha preguntado tampoco Europa. En el caso de que una opción como la de Macron salga en el medio plazo, ¿quién va? Macron. La pregunta para el ciudadano de a pie ya no es que tú mandes el ejército. Ahora es, ¿y quién mandas? No, al ejército y tal. ¿Qué ejército? Sí, ¿cuántos hay? Si tienes que mandar población, ¿a quién? ¿Van tus hijos? ¿Van yendo? ¿Van yendo para allá? No. Oiga, entonces, en ese escenario, usted nos está tomando el pelo a todos. No, hagamos el planteamiento. A la opinión pública, total. Completo. No parcial. ¿Por qué no cambiamos la ley? Y van primero los familiares de los parlamentarios que tienen que votar que vamos a la guerra. Oye, esto sí que es un cambio fundamental respecto a los últimos 300 años. Y así cuando ustedes voten, votan con conocimiento. Oiga, es que hay que frenar los pies ya a los políticos. Es que esto no puede seguir siendo así. Es que hay una patente de corso en la que se quejan por ir sin secretaria, como ayer Ábalos. Aquí en España, ¿no? Es decir, cae en desgracia política un político que ha sido todo en el Partido Socialista, en el gobierno, por habernos tomado el pelo en los tiempos del COVID. Oiga, mascarillas, no, estas más caras, estas las otras. Tú, cambia la licitación, pon esto más caro. Y ahora se quejan porque es que no tiene secretaria el señor. Oiga, es que no tengo secretaria, he venido en mi coche. Esta es la clase política. Y estas son las élites que hemos creado nosotros como ciudadanos, permitiéndoles todas estas chorradas. Escuchen a Ábalos en la jornada de ayer, cuando le está diciendo, estoy solo contra la política. Oye, Ábalos, así estamos los ciudadanos todos los días, solos contra vosotros. Tú porque estés un día, un mes, o después de 20 años, estés el tiempo que sea, pues oye, bienvenido bienvenido o bienvenida a tu salida del lado oscuro. Te puedes imaginar que la mayoría de la gente vive sin secretaria. Ahora, los no machistas, que se quejan porque no tiene secretaria. Secretaria, no ayudante. Chico o chica. No tengo secretaria. Con un par. Los que son, bueno, es que nosotros no somos machistas. Somos feministas. Sí, pero con secretaria, ¿no? Escuchen a Ábalos. Siento que me enfrento a todo. Vengo solo en mi coche. No tengo secretaria. No tengo a nadie detrás, ni al lado. Me enfrento a todo el poder político. ¿Quién me le va a decir? De una parte y de otra. Y lo tengo que hacer solo. Lo has escuchado, ¿no? Pero así. Es que le falta llorar. Mira, Pepi, me han dejado, ya no puedo, ya no tengo secretaria. ¿Quién me va a recoger las llamadas que no puedo atender yo? No te preocupes, si no te va a llamar nadie. Ahora ya no te va a llamar nadie, ya te han ido a buscar el domingo, has dicho que no. Fuera. Pero, ¿esto qué es? Pues así es como vivimos. Tenemos una clase política que no sabe ni el móvil, coge el móvil y dice, espérate, voy a verlo, ¿eh? Y ahora, a ver, espera, Pepi, ¿no? Como el Napster, ¿no? ¿no? Ansiedad, se cae. Que no tengo secretaria, cuidado. Oye, he conducido yo, no veas
Bueno, qué estrés. Había tantos coches en la Castellana que es que no llegaba al Congreso. Y luego, fíjate, me ha tocado aparcar y gastarme 2 euros. Bueno, 2 euros, no, 8 o 10 euros. Lo que paga la gente. Bueno, esto es una vergüenza. Pero esto es de broma. Esto es... Pero, ¿cómo que no tienes secretaria y has venido en coche? Este es el problema. Viven en un mundo en paralelo, en el que son la élite. Les tienen ahí agasajados, o les tenemos, en el que es que no van ni al supermercado. Claro, cuando nosotros les decimos, oiga, ¿usted ha visto cómo han subido los precios del supermercado? Pepi, que me están diciendo que los precios de... ¿Me puedes decir cuándo fuiste ayer a comprar? Están de coña todos. Es que le has quitado la careta. Oh, llorando. ¡Oh, no tengo secretaria! Correr, hombre. Venga, hombre. Sea de un lado o de otro. O de Vox, o del PP, o de los sumares, o sumamos, o los Podemos, o lo que sea. Oiga, o del PSOE. Pero yo no tengo secretaria. Le falta decir, voy a tener que correr por la calle, ya no tengo pagado el gimnasio ni la cinta. Es un espectáculo, pero es la mejor expresión de lo que son nuestras élites malcriadas. Están malcriados todos, como si hubiéramos malcriado a los niños durante 20 años, bueno, sin el cómo, quítenlo, y entonces no es que le hayan visto, ¿no? O que haya hecho una mala gestión, o que un cargo directo suyo haya montado una trama, mientras todos estábamos encerrados, que por cierto algunos de ellos estaban de fiesta y pim, pam, pero a ti te pillaban saliendo de casa a comprar al supermercado, dame el DNI, bueno, cuidado, oiga, es que mi hijo se está ahogando en casa, váyase a casa, no puede estar aquí, ¿no? Y sin embargo, ahora ellos que han trincado, no, es que ya les has acusado, menos les has acusado, es que está investigándose un dineral, un partidal, supuestamente han trincado, ¿no? Dice, oiga, pues usted se va sin secretaria, que es más, no sabemos ni para qué la tenía ya, porque para lo que hacía en el Congreso tampoco era necesario, ni no puede ir en coche. ¿Qué pasa? ¿Necesita que el coche sea autónomo o lo que sea? No, necesito mi chofer y mi secretaria. Unos malcriados. Este es el problema fundamental. Vayamos a las claves del mundo en guerra, que nos refleja una fotografía en la que Yellen empieza a instar al G7 a encontrar esa manera de usar los activos rusos, ¿no?, congelados en apoyo a Ucrania. Veíamos antes cómo Rusia estaba diciendo que en el caso de las tropas el conflicto sería inevitable. Pues la otra línea roja que le ha dicho Rusia a Occidente es esta. Pero Yellen insiste en el G7, oiga, vamos a buscar la manera de usar los activos rusos congelados en apoyo a Ucrania. ¿Por qué? Porque no le quieren dar más dinero. Y como no le quieren dar más dinero, pues ahora no es lo mismo congelar que quitar. No sabemos si esa distinción la tiene clara Yellen. Pero cuando Rusia vea que no es que le hayan congelado los activos, sino que se los han birlado por el camino y encima se los han dado a Ucrania, pues la que se puede liar otra vez, porque es otra de las líneas rojas que ha dicho Rusia desde el principio. Usted congele lo que quiera, pero no me incaute, ¿eh? Como incaute usted, como se lo dé, vamos a cruzar la línea, porque ¿quién se lo quita? No, se lo quita la comunidad internacional. No, me se lo estás quitando tú, Estados Unidos. Y pones a la comunidad internacional ahí para, bueno, pero se lo está quitando tú. Eslovaquia y Hungría piden negociar la paz con Rusia. Dicen, pese a violar el derecho internacional, poniendo encima de la mesa que esa mesa de negociación de paz que tiene que llegar en primavera, según ha dicho Zelensky en los últimos días, después de una cumbre en Suiza con los amigos occidentales, ver cuáles son los puntos y caminar a una mesa de negociación. Dice Eslovaquia y Hungría, es que tiene que ser ya. Ojo que Hungría y Eslovaquia le están poniendo a Zelensky, a Ucrania y a Occidente en la fotografía de, sí, estamos de acuerdo, han violado el derecho internacional. No son los primeros, ¿eh? Tampoco, ¿eh? Solo tienes que ver al otro conflicto, a ver si se ha violado alguna parte del derecho internacional. Es irónico. Entonces, Eslovaquia y Hungría le dicen, oiga, vale, sí, ha violado el derecho internacional, pero igual que estamos pidiendo a quien ha violado el derecho internacional en Oriente Medio que haga un alto al fuego y que veamos una negociación, ¿por qué no vemos ya una negociación también en el otro lado? ¿Por qué hay un doble rasero? Es lo que está planteando Eslovaquia y Hungría. Protesta masiva de agricultores en Polonia contra las importaciones ucranianas. Ahí tiene un lío Europa descomunal, porque incluso tiene ya en el Reddit, tiene un sanchito puesto ya en Polonia, y aun teniendo un sanchito, la población dice que sí, que te apartes, que nos vamos a la manifestación. ¿Por qué? Por lo mismo que le estamos contando desde hace meses. Oiga, yo
agricultor polaco, no puedo competir con el agricultor ucraniano porque tienes una exención, sobre todo en pesticidas y en todo el tratamiento, que le hace que es más competitivo que yo. Oiga, parece muy comprensible. Usted no lo quiere entender. Oiga, no lo entienda, es su problema. Pero yo me voy a la calle. Y esto a las élites no les mola un pelo. Las élites llegan a perder el control de la situación cuando la gente sale a la calle en el sentido de lo que están haciendo los agricultores. Es que ya hemos cambiado, oiga, pero usted ya le ha dado dinero a los agricultores. Oiga, les vamos a dar los fondos europeos porque usted ya es como Sanchito, ¿no? Es bueno, buenísimo para nosotros. Está en el redil. Le decimos que haga esto y usted lo hace. Ya, da igual, los agricultores a la calle. Oiga, esto se le empieza a ir de las manos a Europa, ¿eh? En el sentido de que esa protesta masiva no la calma ya ni el dinero, no la calma ni la fotografía que intenta poner, en este caso, la Unión, dándole dinero. Me da igual, sí, me da el dinero, pero me da igual, porque me siguen arruinando. Y el dinero se lo quedan esos de ahí arriba. No, pero es que van a permear, pero si no permean nunca. Si se lo quedan siempre ellos. Para sus planes, para sus planes. Para sus planes, no ¿entienden ustedes eso? Quedan para ellos. Para sus planes y para sus proyectos. Era irónico también. Israel acepta parar la guerra durante el Ramadán y frenar esas opciones de escalada del conflicto. Como les contábamos ayer, Jordania había dicho de una manera muy clara, oiga, si el conflicto continúa durante el tiempo del Ramadán, hay escalada inmediata. Es decir, nosotros, Jordania, de entrada le decimos, se acabó. Hay escalada de inmediato. De tal manera que Israel dice, no, es que ha cedido. No, que ha cedido, es que no tiene más opciones. Si de verdad no quiere una escalada, seguir en el Ramadán es echarse directamente a la escalada en su brazo. Y luego el último punto que les traía, que va muy vinculado en el mundo en guerra, pero podía ir en las claves perfectamente, no es menor. Porque con todo este mundo en guerra hay un figura, ¿no? Un crack, ¿no? Un Messi por el camino. Que no es Biden, ¿eh? Es Estados Unidos. Biden se le están quejando todas las petroleras contra su política. No sabemos por qué. Porque están ganando dinero a expuertas. Pero fíjense en la fotografía, que en la última clave del mundo en guerra les pongo sobre lo que ha pasado sobre el último mes que tenemos los datos ya oficiales buenos, que es noviembre. Petróleo de Estados Unidos, récord. Récord de producción. 13,3 millones de barriles al día. Récord para Estados Unidos. 13,3 millones de barriles al día. Aquí les hago un pequeño inciso. Gracias al fracking. Nunca lo habrían hecho sin el fracking. Un fracking que, por ejemplo, en España se pone la mano y fracking. Y dice, ya, pero ¿dónde está tu absoluto cinismo? Que le hagan un agujero al planeta allí en Estados Unidos, pero el tuyo ni lo toques. No, hombre, no. Si el fracking está mal aquí, allí, ¿por qué le compras petróleo con fracking y gas? España, Europa. No, es que el fracking, el cambio en no sé cuánto, la naturaleza, no, de naturaleza, ayer, eso es capítulo aparte, de la Unión Europea. Dice, no, es que no se puede hacer fracking. Y dice, no, Estados Unidos. Mientras usted tontea, no, fracking, no, como no tengo secretaria, no quiero fracking. Dices, oiga, Estados Unidos, que ha acogido, se ha abrazado al fracking, 13,3 millones de barriles al día. ¿Crisis? ¿Qué crisis energética? Estados Unidos es el gran ganador. Pero miren la otra contrapartida de esa parte de fracking, ¿no? Gas natural. Supera los 105.000 millones cúbicos al día. Se ha convertido en el mayor exportador de gas del mundo, superando a Qatar. Y nosotros en Europa, tierras raras. Cuidado, el litio, el no sé cuánto. Y Estados Unidos diciendo, tú, espérate, yo voy por aquí. ¿Que quieres mi gas? Que lo hago con fracking. Bueno, no, pero tú es lo que quieres, ¿eh? Tú contamina. Es de un cinismo grosero. Es de un cinismo lo de Europa brutal. Oiga, usted no quiere fracking, tampoco compre ni petróleo ni gas de fracking. Es que entonces no tengo cómo. Entonces tiene que admitir usted esto. Es necesario en Europa un cambio de la política energética de manera inmediata. Tanto para la capacidad de almacenamiento. Porque claro, ustedes piensen que aquí en Europa ahora mismo hay entornos como el de España en el que a mediodía hay tan mala capacidad de almacenamiento porque se ha hecho el plan como se ha hecho, que es, hay sol, mete paneles solares. ¿Y qué hago con la energía? No, se la das a la gente, no, ya están llenos. ¿Qué hago con la que me sobra? Que es mucha. Se está tirando. Se pierde. Pues lo mismo con esto. Oiga, pero tío, pero ¿esto qué es? Pero esto, ¿cómo que
Estados Unidos, gracias al fracking, tiene todo esto, 13,3 millones de barriles al día de petróleo, tiene 105.000 millones cúbicos al día de gas natural, es el mayor exportador de gas del mundo en noviembre, superando a Qatar, y sin embargo, fracking no. Y dice, pero si estás comprándolo, te lo estás atiborrando, comiendo como si no hubiera un mañana del fracking. Vayamos a la inflación. Hoy conoceremos PCE, 8:30 de la mañana costa este de Nueva York, 2:30 aquí en España. Miren este gráfico de Bloomberg. La inflación mundial es verdad que se va retirando de los efectos, como dice Bloomberg, posteriores al COVID, pero ven el frenazo, ¿no? En un entorno que no es el 2 ni el 1%, ¿eh? Mírenlo en el gráfico. Ni el 2 ni el 1%. Está por encima del 3%. Hoy es clave entender, sobre todo en el deflactor, si esto no va a donde tiene que ir, que es un entorno de reducción de tipos, porque la inflación de verdad se ha echado abajo. Pero vamos a ver a partir de las 2:30, tenemos programación especial con ello, para 2:30 España, 8:30 costa este de Nueva York, para ver la fotografía real de cómo va el indicador clave por parte de la Reserva Federal. ¿Para qué? Para los recortes de tipos. Este gráfico que publica Commission Letter alrededor de las expectativas de recorte de tipo de interés que siguen reduciéndose. Ven ahora los mercados que haya una probabilidad del 38% de que se produzcan 4 recortes de tipos de interés. 4 recortes de tipos de interés en 2024. Poco más de un mes estábamos en el 50%. Ojo, en marzo las probabilidades son de un 3%. Ahí va. ¿Lo ven ahí? 2,5. ¿Lo ven? En la 20 del 3 del 2024 o 3,20 2024, la última línea, 97,5 que se quedan como están, 2,5 que recortan. Cuando estábamos diciendo que esto ya. Bueno, en mayo la probabilidad de reducción de los tipos de interés cae al 19%, 18,6. Y ya en junio, 53%, pero va en descenso también. Todavía tienes un 36% de gente que dice no va a bajar los tipos de interés, con lo que nos tendríamos que ir en el acumulado más o menos al 31 de julio, que de ser una reunión un poco sin importancia, puede pasar a ser una reunión histórica, 31 de julio de este año, y luego piensen en su bolsillo. Si esto tiene efecto, por ejemplo, aquí en Europa, con un movimiento muy parecido del Banco Central Europeo, olvídense los que renueven en mayo, en junio, de tener una reducción de la cuota. Olvídese, no va a suceder, no va a pasar. En ese entorno, miren el modelo de GDP Now que le estaba comentando desde el principio de la Fed de Atlanta. El gasto de los consumidores representa el 1,8% del 3,2% de aumento previsto en el GDP Now de la Fed de Atlanta, que nos refleja claramente como el primer trimestre del 2024 el comportamiento va a seguir siendo alcista, pero vamos a ver de qué manera vemos cómo va evolucionando, ¿no? 1,8 al 3,2, del 3,2 el 1,8 tiene como responsable el gasto de los consumidores. A partir de ahí, este gráfico de Game of Trades nos dice que ha sido el mejor desempeño del mercado en 3 meses después del giro de la FED histórico. Tiene ahí desde 1966, siempre que la FED ha hecho el movimiento de pivote, ¿no? Está aquí y ha hecho ¡pum! Pues este movimiento de aquí, el mejor. Pero bueno, disparado. Octubre del 23, recuperación, 3 meses posteriores al pivote, al inicio del pivote de la FED, al giro. Si lo ven comparado con otros, ha sido en algunos casos incluso un movimiento de reducción. De tal manera que vamos a ver de qué manera hay un movimiento de inteligencia artificial, ¿no? En el mercado, en Wall Street, que va muy alineado a que el pivote es un movimiento de resurgir. Pero el pivote no se está produciendo, ¿eh? Miren este otro gráfico que está corriendo como la pólvora, sobre todo desde la última noche en Estados Unidos, es decir, hace unas horas. Dice, más del 70%, Game of Trades, de la población sufre ahora un mayor desempleo. Siempre ha terminado en recesión desde 1978 y nos está dando un gráfico en el que nos dice el porcentaje de población con alto desempleo en los últimos 12 meses, en el que se ve cómo hay un aumento del desempleo en población con alta capacidad o altas probabilidades de alto desempleo que se está disparando en Estados Unidos. Si eso lo unimos y nos venimos a Europa a lo que está diciendo de oferta monetaria el Banco Central Europeo, hemos visto el último dato, se contrajo en enero, gráfico de Bloomberg
cuando el sector privado, sobre todo, trasladó el dinero de depósitos en cash, ¿no? De menos líquidos, para buscar, sobre todo, que haya un movimiento de repunte saliendo del cash. Ahí se ha producido ese movimiento también de M1, ¿no? De masa monetaria en una caída importante. Contracción de la M1 se ha acelerado el 8,6%. Aumento de la M3 se ha reducido a la mitad, hasta el 0,1 interanual. Si ven el siguiente gráfico, entramos en el otro escándalo clave europeo. Robin Brooks está cogiendo bandera de esto, no hay otra manera que apoyar a Robin Brooks en todo esto, IF, porque es un auténtico escándalo. 3 gráficos, yo creo que son 3 gráficos, aquí los tenemos 3, miren. Vayamos por partes. Primero de todos, ven en este gráfico exportaciones desde Europa a países de Asia Central. Dice Robin Brooks, vean toda la argumentación de Robin Brooks porque es espectacular. Dice, las exportaciones han aumentado enormemente desde todos los países de la Unión Europea a todos los países de Asia Central, el Cáucaso y Bielorrusia. Luego van a ver lo de Polonia, porque es un escándalo. Una vez que sumas todo eso, es enorme. Las exportaciones de la Unión Europea han aumentado en 1.300 millones de dólares al mes desde antes de la invasión, desde antes del inicio de la guerra de Ucrania. ¿Qué está haciendo la Unión Europea con 13 paquetes de sanciones puestos encima de la mesa? Observar. Oiga, usted está diciendo que si esto, que si lo otro, que si el paquete de sanciones, el otro, no lo oiga. Las exportaciones de la Unión Europea han aumentado en 1.300 millones de dólares al mes desde que se inició la guerra de Ucrania. ¿Pero qué hace von der Leyen? ¿Qué hace Borrell? Kirguistán, Kazajstán, Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Armenia, Bielorrusia. Pero oiga, ustedes nos toman el pelo a todos, los europeos, uno detrás de otro, pelito a pelito, tomándonos el pelo. ¿Pero esto qué es? Exportaciones disparadas. Miren el siguiente gráfico, Bielorrusia. Vamos a la foto, ¡pum!, de Bielorrusia. Exportaciones de Bielorrusia a Rusia. ¿De dónde acaba lo que le mandamos a Bielorrusia? Pues, hombre, ¿usted qué cree? Exportaciones a Rusia y Asia Central, el Cáucaso y Emiratos Árabes Unidos. Tú vas a 1.300 millones de dólares al mes hacia arriba a todos esos países. Nos centramos en la foto en Bielorrusia. Empresas de la Unión Europea han aumentado las exportaciones a Bielorrusia, lo que le permite a Bielorrusia aumentar significativamente las exportaciones a Rusia. Oiga, ¿qué hacen ahí en Bruselas? Aparte de tomarse la quiche esta que se toman todas las mañanas en el desayuno. ¿Pero qué hacen? ¿Pero por qué ven todo esto y no hacen nada? Y aquí les viene una reflexión clara, que tendrían que hacerse ya von der Leyen, Borrell y demás. Putin nunca habría deseado, lo dice también Robin Brooks, un oponente como la Unión Europea. Nunca se lo habría imaginado. Pero no es que 13 paquetes, la opinión pública, que vamos a ir contra Putin. ¿Pero qué van a ir? Oligarcas navieros griegos. Ahora vemos esto. Pero oiga, ¿ustedes no tienen vergüenza? La Unión Europea ve todo esto y no hace nada. Sí, pues miren, es que no se puede decir de otra manera, pero Putin no se habría imaginado un oponente, un enemigo como Europa. Primero le dice todo lo que va a hacer para que lo sepa, porque es lo típico en la guerra, ¿no? Yo voy a mandar, ya lo sabes. Yo voy a, ya lo sabes. Yo voy a... Y ahora encima vemos, que lo venimos viendo desde hace ya tiempo, oiga, que está como una auténtica bestia exportando a Bielorrusia y a la vez, fíjense en el gráfico anterior, tirando de Europa a Bielorrusia, a Kazajstán, Kirguistán, Georgia, Azerbaiyán, Uzbekistán, Armenia y Bielorrusia, vamos, que esas exportaciones, ¿saben dónde acaban? Ya, pero ustedes toman el pelo a todos. Miren el último gráfico de esta serie. Las exportaciones de Polonia a Bielorrusia. Pero si el gráfico, aparte de avergonzar, da miedo. Exportaciones de Polonia a Bielorrusia alcanzaron en diciembre de 2023 el máximo histórico. Pero ustedes, ¿a qué están jugando? 2007, 2013, 2023. Oiga, ¿ustedes no ven que estas cosas acaban en Rusia? Y si ustedes lo saben, ¿por qué no toman el pelo entonces con 13 paquetes de sanciones? Pongan los paquetes de sanciones, pero aprieten con todas estas cosas. Estamos hablando de miles de millones. ¿Esto es lo mejor que lo puede hacer Europa?
Pero 2 años de guerra de Ucrania. Miren la fotografía. Miren la fotografía de cómo exporta Polonia a Bielorrusia. ¿Pero esto qué es? No, es que... ¿Cómo que es que? Ni es que ni es que. ¿Pero qué hace Borrell y qué hacen von der Leyen en este entorno? Tomarnos el pelo. Pero tomarnos el pelo a lo grande. Es que no se entiende. Estos 3 gráficos que presenta Robin Brooks y que expone perfectamente Robin Brooks del Instituto IF alemán son para que les avergüence cada día. Oiga, ¿ustedes van a hacer algo con esto? No. Pues entonces no nos sigan dando la monserga, la charla, el sermón alrededor de Borrell. Ponte a esto, tío. No puede ser. No puede ser que nos digas una cosa y que veamos luego esto. Es que no puede ser. Un último gráfico. Bitcoin, ya se lo he dicho, en el entorno de los 57.000, 57.951. Subida del 1,55. Va como una bestia. Gráfico de Bloomberg, el valor combinado, ¿no? El conjunto del mercado de criptomonedas supera los 2 billones de dólares por primera vez desde abril de 2022. Gracias al repunte de los ETF de Bitcoin, que decía el Banco Central Europeo en aquel informe que hablaban del lobby del Bitcoin, ¿qué más daba? Un ETF. ¿Qué daba lo mismo? Pues tú sigue mirando. El mayor activo digital Bitcoin, según CoinMarket, representa el 52% de estos más de 2 billones de dólares. Subió hasta un 5,1% y lo tenemos ya, aquí decíamos, o se pone en un entorno de valor de 57.443, fuera, 57.884, 1,43% arriba a estas horas. 8,48, han visto que viene el día cargado y con mucha fotografía clara de por dónde va a ir ese movimiento, sobre todo la respuesta a Macron. Titulares del día. Endesa anuncia un beneficio neto de 742 millones de euros, un 71% menos por el impacto de extraordinarios como el desplome del precio del gas y el impuesto extraordinario. Los ingresos de la eléctrica dirigida por José Bogas caen un 23% en el año hasta los 25.459 millones. Destaca la sólida generación de caja en el año por la positiva gestión del capital circulante regulatorio que eleva el flujo de caja al cierre de 2023 hasta los 4.697 millones de euros. Apple cancela el proyecto y los trabajos en torno al coche eléctrico tras 10 años de llevar implicado en ese proyecto, mientras reconduce sus esfuerzos a la inteligencia artificial, según ha adelantado Bloomberg. Los empleados de lo que habría sido ese futuro coche eléctrico de Apple serán trasladados a la división de IA. El Euribor se ha situado este martes en el 3,735%, lo que significa que se mantienen valores diarios al nivel del mes de diciembre de 2023. Con este dato, la tasa mensual con la que se calcula la revisión de la mayor parte de las hipotecas variables en España se sitúa en el 3,65% por encima del 3,61% de enero. Está previsto así que rompa con una racha de 3 meses consecutivos de caídas del índice. Y con todo esto es tiempo para ver cómo están calentando los motores de los mercados en Europa. Vamos con la preapertura del mercado. SEAT, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ofrece la preapertura del mercado. Pues cuando apenas quedan 10 minutos para que las bolsas europeas abran sus puertas, vemos cómo el sentimiento del mercado está apuntando a movimientos moderados, aunque subidas para los futuros del DAX del 0,16% y los del IBEX 35 con timidísimos movimientos, pero que quiere subir. Todo esto mientras venimos de una sesión con mayor parte de órdenes vendedoras en Wall Street y vemos cómo el S&P 500 retrocede hasta ahora el 0,11% hasta los 5.077 puntos y vemos como los futuros del Nasdaq retroceden el 0,14%. Entre tanto, venimos de una sesión en Asia en la que hemos visto cómo el movimiento del índice Nikkei en Tokio se toma un respiro, cede por la mínima hasta los 39.207 puntos y el Hansen de Hong Kong 1,39% a la baja. También vemos cómo entre las plazas chinas ese CSI también ha caído un 5% en una jornada en la que el sector inmobiliario ha vuelto a verse tan variado después de que Country Garden, el gigante promotor inmobiliario, haya
ha asegurado que ha recibido la petición de liquidación por parte de los acreedores por el impago de 205 millones de dólares. Protagonismo a esta hora también mirando las commodities en el precio del petróleo. El de referencia en Europa corrige hasta los 82,23 dólares, mientras que el de referencia en Estados Unidos cede hasta los 78,42 dólares el barril. También vemos corrección en el oro. 0,09% es lo que cede hasta ahora ese actor refugio por excelencia, ese metal precioso en los 2.028 dólares, mientras por supuesto seguimos pendientes de ese euro dólar a esta hora corrigiendo la baja la moneda comunitaria hacia 1,0820, y en el mercado de criptomonedas vemos como hoy el Bitcoin sube con fuerza un 2% y en futuro supera los 58.000 dólares, muy vigilantes por tanto de lo que están siendo las nuevas entradas de capital en esas apuestas, en esos ETFs del Bitcoin, y que vemos que también está impulsando a Ether, y ahí lo tenemos por encima de los 3.300 dólares. Si miramos a los que van a ser los verdaderos protagonistas, con permiso de la macro, que ya saben, hoy vamos a tener ese dato de PIB en Estados Unidos, gastos de consumo personal, y mañana ya llegará este deflactor del consumo junto con la inflación también en la eurozona, que va a ser otro de los grandes protagonistas y punto de atención de los bancos centrales de Powell y de Lagarde. Todo esto, por supuesto, en medio de lo que es, sin lugar a dudas, la lluvia de cascada de resultados que estamos conociendo, y en medio de noticias como la de, se lo venimos contando, Apple, según adelantaba Bloomberg, va a abandonar después de 10 años su proyecto de sacar adelante el coche eléctrico en un giro contundente a la inteligencia artificial. Todo esto mientras, mirando al IBEX 35, vamos a ver cómo pelea a partir de esos 10.113 puntos. Los movimientos son timidísimos de avances y cascada de resultados. Tenemos a Indra, que ha ganado 206 millones en 2023, es un 19,7% más, cumpliendo los objetivos del año, y el anuncio del pago de un dividendo de 0,25 euros por acción el próximo 11 de julio. Endesa, lo venimos contando, anuncia ese beneficio neto de 742 millones de euros, es un 71% menos que en 2022 por el impacto de lo que ha sido el desplome en los precios del gas y el impuestazo, ese impuesto extraordinario a las energéticas. La compañía de José Bogas anuncia una caída de los ingresos del 23% hasta los 25.459 millones, pero eso sí, destaca lo que es la sólida caja del flujo de caja, señalando lo que ha sido el impacto de un difícil año. Con todo esto y, por supuesto, también importante en la crónica lo que van a ser otros de los resultados que van a cotizar esta mañana y que, sin embargo, marcan la lectura de Amadeus, alcanzando los 1.052 millones de euros en beneficio, un incremento de más del 68%, mientras que el beneficio ajustado limita el avance al 59%. En cuanto al cuarto trimestre de 2023, el beneficio se ha incrementado un 47%. Todo esto es lo que dice por parte de Amadeus, pero siguiendo también venimos de lo que decía a primerísima hora AENA, que ha registrado ya cifras prepandemia. Beneficio récord de 1.630 millones de euros en 2023. Es una cifra un casi 81% superior a la de 2022 tras registrar extraordinarios financieros, entre ellos las remuneraciones de depósitos en Brasil y las diferencias por tipos de cambio. El beneficio de 2023, por tanto, es un 13%, según dice, superior a 2019, antes de la irrupción de la pandemia, cuando entonces alcanzaba 1.442 millones. Así la compañía recupera el EBITDA prepandemia y, como resultado de esa política del payout del 80%, va a proponer un dividendo de 7,66 euros brutos por acción con cargo a los resultados de ejercicio 2023, un 61% superior a la abonada en 2022. Y, por supuesto, de la última hora de ayer teníamos los resultados de Ferrovial, dispara su beneficio 147% hasta los 460 millones por el crecimiento experimentado tanto en sus activos de carreteras y autopistas como en su negocio de construcción. Los ingresos conjuntos de Ferrovial han ascendido a 8.500 millones, es un 13% más en términos comparables, con un EBITDA también ajustado de 991 millones, que supone casi un incremento del 41%. Importante lo que decía la compañía de cara a la venta de su participación del 25% en Heathrow, y reiteraba en la conferencia con analistas que la compañía ya está buscando alternativas para satisfacer el derecho que han ejercido el resto de accionistas de desprenderse de otro 35% adicional del aeropuerto.
SEA, la compañía líder en garantizar el cobro del alquiler, les ha ofrecido la preapertura del mercado. En HACIA Banca nuestros clientes son lo primero. Por eso les ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas a su perfil de riesgo. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo combinando fondos consolidados y diversificados tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. HACIA Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Ya sé que los premios no lo son todo, pero cuando veo un espacio lleno de ellos, impresiona. A menudo los premios dicen mucho de una persona. Pasión, compromiso. Siempre que no sea un trofeo cualquiera que algunos exhiben en su despacho. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Si estás viendo esta cadena es que te gusta estar bien informado y te gustan mucho los mercados financieros. Y lo más importante de todo, te gusta sacarle dinero al mercado. Así que tenemos una cita, el cierre de Wall Street los lunes a las 9:30 de la noche, los martes y los jueves un poquito antes, a las 9:15. Aquí estaremos en Negocios Televisión explicando consultorio, explicando por qué tomo decisiones de compra, por qué vendo, todo lo relacionado con los mercados. Ese consultorio a vuestra disposición para ver cómo veo el mercado y un montón de novedades que iremos anunciando próximamente. Pues estamos en esa plena cuenta atrás para que los mercados en Europa abran sus puertas. Unos mercados que en futuros lo que están diciendo es que el ritmo, el movimiento va a ser moderado. El IBEX TV cayendo y los del DAX diciendo que van a subir. Vamos ahora con la apertura del mercado. Los relojes Festina le ofrecen la apertura de los mercados europeos. Bueno, pues los futuros limaban posiciones en los últimos momentos y vemos cómo no se han equivocado. Finalmente, el IBEX 35 en sus primeros movimientos retrocede 0,24% más de lo que se anticipaba en los 10.113 enteros, en una jornada en la que estamos viendo, en medio de esos compases de sesión, ahí vemos al límite ya de perder los 10.000.
Good morning. The sitting is open. One announcement based on the conclusions of the advisory committee dealing with harassment complaints concerning members of the European Parliament, and after taking into account the observations of the member concerned, I have decided to impose a penalty on Mr. José Ramón Bauza pursuant to Rule 10.6 and Rule 176 as a result of his behaviour towards his accredited parliamentary assistant, which constituted psychological harassment. The penalty consists of a reprimand. The member concerned has been notified of the decision and has not lodged an internal appeal with the Bureau under Rule 177. The penalty is therefore final. In relation to the decisions by several committees to enter into interinstitutional negotiations pursuant to Rule 71, paragraph 1, announced at the opening of the session on Monday, 26th of February, I have received no request for a vote in Parliament by members or a political group or groups reaching at least the medium threshold. The committees may therefore start the negotiations. We now move to this morning's next item on the agenda, which is the joint debate concerning European security and defence. Council and Commission statements, strengthening European defence in a volatile geopolitical landscape, and the report by Mr. McAllister, implementation of the Common Foreign and Security Policy, Annual Report 2023, and the report by Mr. Mixer, implementation of the Common Security and Defence Policy, Annual Report 2023. I'll start by giving the floor for the Council to the State Secretary for Digitisation in charge of administrative simplification, privacy and buildings administration, Mr. Mathieu Michel. Thank you, Madam President of the European Parliament, Madam President of the European Commission, honourable members of the European Parliament. 2023 was a very challenging year. The international system continues to face multiple and overlapping challenges. We face two wars on our doorstep, while climate, food, and energy crisis pose threats to global peace and security, hamper global governance, and slow down sustainable development. This forces us to fundamentally rethink our union. Right now, two issues are urgent priorities: Russia's war of aggression against Ukraine and the war that has flared up once again in the Middle East. In the current geopolitical context, security and defense must be the top priority of Europeans. 2 years ago, the strategic compass was proposed and launched. At that time, nobody paid a lot of attention. Now the need to strengthen our defense at EU level has become obvious to everybody. Russia's invasion of Ukraine marks a watershed moment in European defense. Within weeks, dogmas that had stood for decades were overturned. First, the European Peace Facility was used to incentivize member states to give more military equipment to Ukraine. Never before had the EU financed the delivery of military equipment to a country at war. So far, the EU and member states have mobilized more than 28 billion of euro of military assistance. Later, the largest military mission in the EU's history was launched to train the Ukrainian army. By the end of this summer, 60,000 Ukrainian soldiers will have been trained on EU soil. The training they receive is what Russia's new recruits often lack. It significantly increases their chances of survival. But the Russian war of aggression has also highlighted the significant weaknesses resulting from 30 years of neglect in defense capacities. The weaknesses exist in terms of material, but also in terms of interoperability. Today, defense budgets are 40% higher than a decade ago,
But we still have a long way to go, and we all need to accelerate. We are not going to be able to play a geopolitical role if we are not able to defend ourselves. Defense is a national competence. It is the member states that have armies. We must be able to mobilize our armies to face common threats. We have to make them work together better in order to have more interoperability, more mobility, capacity together, and more coordination. We need to spend better. But spending more does not automatically mean spending better. To get the best results, we need economies of scales. To ramp up production, the European defense industry needs certainty of long-term demand. This idea is at the heart of our ammunition initiative. We need to aggregate member states' demand, procure jointly and support European industry in ramping up their production capacity. Through the European Defence Agency, we have put in place 60 framework contracts to place orders to the European defence industry. We must follow this example in other areas. Together with the European Defence Agency, EU ministers of defence have already identified the key capabilities they need, ranging from ground combat capabilities and integrated air and missile defense to underwater warfare capabilities, space services, cyber defense, or other strategic enablers. All this, a stronger EU defense with member states spending more and better together, will also help strengthen NATO. Through the strategic compass, we are also working to make our armies more interoperable and our EU operational engagement more effective. Evacuations such as in Afghanistan and Sudan have shown that EU member states often depend on outside help to protect and evacuate their citizens. We need the capacity to act with partners where possible, but also alone if needed. By 2025, we will have a rapid deployment capacity, allowing us to quickly deploy up to 5,000 troops in response to crisis situation. As part of this work, we conducted last October the first live EU military exercise in Cadiz, in Spain. Interoperability is also key for our CSDP mission. In this more and more volatile world, they are increasingly important to protect European security interests abroad and contribute to global and regional stability. We are already working closely together in the context of our common security and defense policy missions. Since the beginning of this legislative mandate, the EU has launched 7 civilian and military missions, including last week, our new maritime security operation, ASPIDES, in the Red Sea. Through ASPIDES, Atalanta, and our coordinated maritime presence in the Gulf of Guinea, we are showing that the EU can act decisively when our maritime security is at risk. Our other examples of our concrete operational engagement, and not only military, are the civilian missions launched last year in Armenia to contribute to stability along the border with Azerbaijan or in Moldova to strengthen their resilience against hybrid threats. Russia's war against Ukraine has reminded us how critical traditional military capabilities like tanks, artillery, or ammunition remains, but also how much hybrid threats on space, cyber, and critical infrastructure, as well as information manipulation, have changed the threat landscape. In the past 2 years, we have seen progress in
in building capacities in all of those areas. But we can do more. If we want to be a geopolitical player, we need to have the means, and the means by having a strong defense industry. Thank you very much. Mr. State, I give the floor to the President of the European Commission. Madam President, honourable members. Peace is permanent. That economic Putin then destroy Europe on its own on security convention. As we look around us, it is clear there is no room for more illusions. Putin used the peace dividend to prepare for this war. As a result, the world is as dangerous as it has been for generations. Russia's brutal war of aggression against Ukraine is now in its third year and is more entrenched and intense than ever. We are seeing the potency and the dangers of a rising and disturbing league of authoritarians. North Korea is delivering order after order of ammunition shells to Russia. And Iran is providing attack drones and crucially also the technology behind them to inflict untold damage on Ukrainian cities and citizens. The continuing war in Gaza and the large-scale destabilization in the Middle East point to an era of insecurity and conflict in the region and beyond. And we are also seeing the continued rise of aggressive economic competition and distortion, which brings with it some very real European security risks. So to put it as bluntly as outgoing President Niinistö of Finland did last month, Europe has to wake up, and I would add urgently. We all know there is so much at stake here, our freedom and our prosperity, and we have to start acting like it. We need to start working on the future of the European security architecture in all of its dimensions and with all of the speed and political will that is required, because the truth is we have not been living with conflict merely since 2022, but for far longer. The threats to our security and prosperity and our way of life come in many different forms, and we all know them. Some of them are obvious, some of them are hazier on the surface, be it tackling political interference, reducing our dangerous dependency, a policy that I've called de-risking, or be it eliminating hostile actors from our critical infrastructure. We Europeans must be on guard. This is not just about defeating bullies on the battlefield, but across all our societies. The good news is we have started a lot of that work already. In fact, the last years have not only served to shatter some European illusions, but they have also shattered many illusions about Europe. That our unity would not hold in the face of a war on our continent, or that our rules and divisions would hold us back in providing massive financial, military, and political support. Well, over the last 2 years, Europe has shown and proven that it will support Ukraine for as long as it takes. And we have also shown and proven that a more sovereign Europe is not just wishful thinking. And at this point, let me be very clear.
European sovereignty will make our partnerships stronger. It will never affect the importance and the need for our NATO alliance. In fact, a more sovereign Europe, in particular on defense, is vital to strengthening NATO. And that is why I am pleased with the news that Sweden will soon become NATO ally, and I want to congratulate Sweden under the leadership of Prime Minister Ulf Kristersson on the historic step for this country. At its core, European sovereignty is about taking responsibility ourselves for what is vital and even existential for us. It is about our ability, but also about our willingness to defend our interests and values ourselves. And this is what leaders agreed with the Versailles Agenda just after the start of the war. To reduce our strategic dependencies in critical areas, like energy, like key technologies, you remember the semiconductors, economic capacities, and of course, defense. Member states have stepped up. Just last week, the naval mission Aspides was launched to protect against the direct threat to the freedom of navigation that serves as a bedrock of global trade in one of the world's most critical waterways. And member states have stepped up their defense spending too. Their national defense budgets have already risen by 20% from last year. And NATO has just announced that it expects 18 of its members to beat the 2% defense spending target this year. That is up from only 3 members a decade ago. And together we are now spending more jointly on common capacities and projects between Europeans. The European Peace Facility has mobilized 6.1 billion euro to support the Ukrainian armed forces with lethal and non-lethal military equipment and supplies. The European Defence Fund is investing in high-end defense capabilities in critical areas, such as naval, ground, or air combat, space-based early warning systems, or cyber. And we have taken big steps forward in growing our defense, industrial, and manufacturing capacities. In the next weeks, we will announce award decisions under the ASAP program, and this funding will enable us to roughly double European ammunition production to over 2 million shells a year by the end of 2025. Honorable members, all of this progress shows that Europe has started to grasp the urgency and the scale of the challenge that is ahead of us. But there is a lot more to do, and we need to move fast. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown, but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish, and modernize member states' armed forces. And in doing so, Europe should strive to develop and manufacture the next generation of battle-winning operational capabilities, and to ensure it has sufficient quantity of material and the technological superiority that we may need in the future. That means turbocharging our defense industrial capacity in the next 5 years. At the heart of this must be a simple principle. Europe must spend more, spend better, spend European. We will put forward some proposals in the next weeks with the first ever European industrial defense strategy. One of the central aims of the strategy and the European Defense Investment Programme that will come with it will be to prioritize defense joint procurement, just as we did it very successfully with the vaccines, or for example, with natural gas. And this will help us reduce fragmentation and increase interoperability. But to do this,
we must collectively send a strong signal to industry. And this is why we will look at how to facilitate, for example, offtake agreements. They need security and the knowledge that the products will be taken off. Or, for example, advanced purchase agreements where we provide guarantees. This would give our defense industry companies very stable orders and, most importantly, predictability in the long run. We will increase support for industrial ramp-up, as we are now doing with the ammunition with ASAP. We will identify European defense projects of common interest to focus efforts and resources where it has the biggest impact and added value. And we will focus on innovation to ensure Europe has that edge in the new technologies, which we see being deployed across the world in different continents. This must be a truly European effort. And that is why I am proud to announce that we will set up an Office for Defense Innovation in Kyiv. This will bring Ukraine ever closer to Europe, and it will enable all member states to draw on Ukraine's battlefield experience and expertise in industrial defense innovation. Honorable members, making this step together on defense will not be easy. It will require bold decisions and political courage, and it will require, above all, a new European defense mindset from institutions to industries to investors. That is why I'm very encouraged by the words of President Calvino, that the EIB is ready to do more to contribute to joint projects that boost the European defense industry. And I really call now on member states to endorse this proposal. Defense industry in Europe needs access to capital. And I would like to encourage our public and private lenders to support our defense industry and, in particular, small and medium enterprises. Also in defense, small and medium enterprises are the backbone of our industry. They are the driver of innovation and a critical factor in the single market. And the topic needs undivided attention. And this is why I'm personally supportive of a designated defense commissioner for the next commission. And beyond that, I would like us to think bigger. It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine. There could be no stronger symbol and no greater use for that money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live. Honorable members, ultimately, this is about Europe taking responsibility for its own security. The simple truth is, we do not have the luxury of comfort. We do not have the control of elections or decisions in other parts of the world. We simply do not have the time to skirt around the issue. With or without the support of our partners, we cannot let Russia win. And the cost of insecurity, the cost of a Russian victory is far greater than any saving we could make now. And this is why it is time for Europe to step up. Long live Europe. Thank you very much. Now we go to the speakers of the political groups, starting with the president of the EPP group, Manfred Weber. President Metsola, von der Leyen, Council, dear colleagues, as EPP, we are first of all happy to have the debate today, such an upgraded top-level debate about the defense union. EPP was asking for this for a long period of time, and that's why it's good to have it. For us, first of all, I want to underline
that the subject itself is not innovative at all. I said it already in my last speech. In 1945, Adenauer, Schuman, de Gasperi started with the defense union. The French parliament rejected. De Gasperi had tears in his eyes after it failed in the French parliament. The idea in 1954 was, after the Second World War, unifying armies, never again war in Europe. What a fascinating idea behind. And we are back to this debate. Again, we discuss the subject with the idea, never again war in Europe. But that means today to be strong. And that's why we are so happy to have this debate. The first point from an EPP perspective is the debate about NATO-EU is for us not a debate at all. The NATO is fundamental for us. We also welcome Finland and Sweden joining the NATO. The EPP parties in Finland always were in favor, even when it was unpopular in the country, in favor of joining. Socialists finally also are supporting now joining the NATO from the both countries, so welcome in the club. But that is a good outcome. We have them now among us. And on the long run, we must understand that 330 million Americans will not defend on the long run 440 million Europeans. We have to do it by our own means. That's why it's not in contradiction, it's the same what we are doing here to strengthen NATO with a strong EU pillar. The concrete actions is now to implement the European single market. And there we welcome very much the presentation of Ursula von der Leyen, the ambitions of Ursula von der Leyen. The Americans have one tank, we have 17 different kinds of tanks. The Americans have 30 weapon systems, we have 160 weapon systems. It's so obvious that we are wasting money. We have to buy European, we have to care about our jobs, we have to do common exports rules for the future, to have common industry in defense. We need to coordinate all this. That's why the idea to have a commissioner responsible for doing so is exactly what we need. And on short term, we have to finance it. So the EIB development is a good one, but I want to add also that on the taxonomy rules, we have to rethink them, because currently taxonomy rules are also an obstacle for financing defense goods. That's why we have to make it possible that the private sector is financing this. And listening to the council speaker, I have to say that we heard so much already about these kind of speeches, that it is national responsibility. My clear demand is stop speaking, please act now on the council side. We need also joint actions about the areas where we have an obvious European added value. When it is about cyber defense, about a missile defense shield, about a joint mission, for example, in the future of Sub-Sahara, to not hand over the region to Wagner troops or to the Islamist terrorists. That is another point for us, that we have to care about the current state of play on defending Ukraine. Und erlauben Sie mir in Deutsch weiterzumachen. Wir spüren, dass die Geschlossenheit in der Europäischen Union leider Gottes bröckelt. Ich bin enttäuscht über das, was manche Führer auf nationaler Ebene die letzten Tage von sich gegeben haben. Emmanuel Macron hat eine sinnlose Debatte angestoßen über die Fragestellung, ob französische Truppen in der Ukraine eingesetzt werden. Diese Debatte war sinnlos und sie hat Europa und die westliche Hemisphäre gespalten. Und das Zweite, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat in Deutschland die Weisung ausgegeben, mit der Lieferung von Taurus-Raketen würde Deutschland Kriegspartei werden, was rechtlich falsch ist und was er leider Gottes bei den Leopard-Panzern auch schon formuliert hat, was nur die russische Propaganda bestätigt, nämlich dass damit einige Teile Deutschlands, Europas Teil des Kriegs werden könnten. Beide Führer haben zur Spaltung Europas beigetragen und nicht zur Einheit Europas beigetragen. Ich kann nur sagen, hört damit auf. Putin hasst die Art, wie wir leben. Die Ukraine darf nicht fallen. Wir müssen Russland stoppen. Appeasement funktioniert nicht, wie wir es bei Nord Stream 2 erlebt haben. Und deswegen danke an Ursula von der Leyen, Roberta Metsola, Donald Tusk, der sehr stark war. Ich möchte auch Giorgia Meloni erwähnen, die im G7-Gipfel eine starke Rolle gespielt hat. Wir brauchen jetzt Menschen, die zusammenführen, die Einigung zeigen und nicht die spalten. Und deshalb, Putin versteht nur die Methode der Stärke. Und ich möchte am Schluss George Washington zitieren: The best way to prevent war is to prepare for it. Thank you so much. Thank you, Mr. Weber. Now for the S&D Group, Pedro Marquez. Dear presidents, colleagues,
An important debate, this one, at an existential moment for Europe and the world. One has to start by saying we did well on responding to yet another existential threat to the world, that was COVID. We were safe and the Europeans recognize it. But the rest of the world accused us of just taking care of the rich people in the West. We did also well when Putin invaded Ukraine. With an extraordinary effort by our High Representative, we were united from the beginning, sanctioning Putin and delivering weapons to Ukraine. Now, yet another war came to our borders, increasing the uncertainty of the times that we live. We can't simply look the other way when 30,000 people died in a few months at the hands of the Israeli army in Gaza. The rest of the world is yet again questioning our moral compass. But it is us that should be questioning what are we doing in these dramatic times. President von der Leyen, if we want to be safer in the world, we have to be a more geopolitical Europe, as you correctly pointed out at times. But the world will not forgive us for our double standards. The world will not partner with us if they feel left behind, just as long as they are not Caucasian or rich. If we want to be more geopolitical, we need to keep our moral compass. And then we have to go geostrategic and start really mobilizing all our instruments. Where are our concrete actions for lasting partnerships with Africa and Latin America? Will we just give up to President Macron's domestic problems and turn our back on the rest of the world? We can't continue to hesitate. We need to go forward, not stall our ambition. If we want to be safe, we need to be stronger, to make ourselves respected in the world. Where are the funds, the actual funds that we need for the strategic autonomy of Europe? A greener Europe will also be a safer Europe for the future. Have you told Mr. Weber, President von der Leyen, have you told him this much? Do you know that the EPP is trying to tear down the green policies that we built, also with the work of the Commission, trading the future of Europe and the planet for just a few thousand votes? A Europe with more opportunities for all. It's also a safer Europe for all. Where are your concrete policies for a more social Europe? Have you forgotten the politics for the people, particularly those that suffer the most here in Europe? The EU also misses proposals to really face the threats of China, or even the aggressive IRA of the US. Not with words and strategies, but with resources for our economy to match the ambition of these programs of particularly the Chinese rivals. A global vision we do need, a strategy we do need, but we also need concrete tools to act. Where are our teeth when some of our natural allies, let alone our opponents, challenge our common values or interests? What did you do in concrete terms to stop Netanyahu's unacceptable actions in Gaza that followed the madness of Hamas? What did you do to actually promote a lasting peace? Why didn't you personally call for an unconditional ceasefire now that millions have their lives threatened in Rafah, Madam President? Guterres and Borrell, they led by example in this conflict. But from you, I am sorry to say, President von der Leyen, it's been silence in action after a serious initial mistake. A safer Europe will be a Europe that projects its strengths in the world to promote peace, not war, to promote development, not inequalities. A safer Europe will be able to be more relevant in its own defense, saying yes to NATO, saying yes to its neighbors. But it has to be a Europe based on solidarity and knowing that, as always, an eye for an eye will only turn this world into blindness. Thank you. Thank you, Mr. Marquez. And now the President of the Renew Europe Group, Valérie Hayer. Bonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, chers collègues. Trop longtemps, nous avons ignoré les signes de la bascule du monde. De plus en plus, nos valeurs de liberté et de démocratie sont désormais attaquées, physiquement ou virtuellement. Malgré ces menaces, nous nous sommes trop habitués à un certain confort.
Ce confort, il a pu nous faire oublier par moments la dure réalité que peuvent nous infliger les soubresauts de la géopolitique. L'habitude de la paix, ce formidable miracle européen, est devenu une situation prise pour acquise. Alors que cette paix est l'élément essentiel à notre liberté, à notre prospérité. Chers collègues, à ne compter que sur nos alliés américains pour assurer notre défense, nous avons fini avec un sous-investissement chronique dans nos capacités de défense. Alors, le réveil ne pouvait être que brutal. Brutal. Il y a 2 ans, Vladimir Poutine lançait une guerre d'invasion sur le sol européen. Les pires atrocités ont été commises. Les pires menaces planent désormais au-dessus de nos têtes. Chers collègues, depuis le 24 février 2022, la naïveté a fait son temps. Et c'est pourquoi, aux côtés de sa population héroïque, nous soutiendrons l'Ukraine jusqu'à sa victoire. Et nous devons, nous aussi, nous préoccuper de notre sécurité. Nos liens avec nos alliés sont précieux. Les remettre en cause serait irresponsable. Mais à partir du moment où il existe un risque que nos priorités stratégiques prennent des chemins différents, nous ne devons plus tergiverser. Nous ne pourrons pas nous réveiller au lendemain des élections américaines sans avoir anticipé le monde d'après. Nous, démocrates, refusons de laisser notre Union à la merci des agresseurs. Et ce, contrairement à ceux dont les liens avec Poutine sont connus et documentés ici, à l'extrême droite et à l'extrême gauche de cet hémicycle. Ne comptez sur eux pour ne défendre ni notre continent, ni leur propre pays. Et chers collègues, je voudrais passer un message également inutile d'attaquer nos chefs d'État ici ou là. Ils sont la clé. C'est un débat stérile, sinon nous pouvons refaire le monde et regarder qui nous a menés à nos dépendances. Je ne le ferai pas. Soyons responsables collectivement, sinon nous faisons le jeu de Vladimir Poutine. Et je pose la question, qui mieux que l'Europe pour protéger l'Europe? Chers collègues, il est temps d'agir. Et cela commence par mettre fin à l'unanimité en politique étrangère européenne, où aujourd'hui un seul gouvernement, même inféodé à une puissance étrangère, peut mettre en danger nos intérêts vitaux à tous. Il nous faudra ensuite penser à de nouvelles initiatives. Et je pense ici à la création d'académies militaires européennes, à l'heure où nos forces armées doivent être pleinement interopérables. Mais aussi inventer de nouvelles formes de financement pour notre protection. Bâtir un vrai marché unique de la défense. Pour nous protéger, nous-mêmes, enfin, il en va de notre sécurité à tous. Je vous remercie. Merci, Madame Ayer. Now, co-president of the Green Group, Terry Reintke. Danke, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, Frau Präsidentin, Herr Minister. Die Ukraine kämpft für ihre und für unsere Freiheit, für ein demokratisches, für ein freies Europa, für den Kampf der Ukraine und natürlich für unsere eigene Sicherheit in der Europäischen Union müssen wir endlich ernst machen mit einer gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Nicht in irgendwelchen Sonntagsreden, sondern im wirklichen Machen. Denn nur ein geeintes Europa, und das wissen alle hier, ist ein sicheres Europa. Nur leider zeigen uns gerade einige, wie es nicht geht. Anstatt sich intern eng zu koordinieren und europäisch zu führen, fallen Emmanuel Macron und Olaf Scholz mit offensichtlichen Missstimmungen auf. Macron, der mit seinen politischen Initiativen nicht über die fehlenden Taten aus Paris hinwegtäuschen kann. Frankreich rangiert bei der Militärhilfe für die Ukraine weit abgeschlagen hinten. Dabei brauchen wir viel mehr praktische Hilfe für die Ukraine, auch aus Paris. Und Olaf Scholz fällt gerade leider eher durch völkerrechtlich halbgare Äußerungen zum Taurus auf, anstatt mit klarem europäischen Leadership. Auch das reicht einfach nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn wir sind gerade an einem zentralen Punkt. 2 Jahre nach der brutalen Invasion Russlands in der Ukraine brauchen wir mit aller Klarheit eine Botschaft aus Europa, dass wir die Ukraine unterstützen werden, damit sie diesen Krieg gewinnen kann. Wir bräuchten deshalb gerade jetzt einen deutsch-französischen Motor, geeint mit einer proeuropäischen polnischen Regierung im Weimarer Dreieck, die Kraft aufbringen, nicht nur für die Unterstützung der Ukraine, sondern auch, um endlich sicherheitspolitisch die richtigen Weichen
in Europa zu stellen. Denn die Zahlen zeigen es. Die Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik ist immer noch die Ausnahme und nicht die Regel in der Europäischen Union. Das muss sich dringend ändern. Seit Jahren erreichen wir nicht die selbstgesetzten Ziele, was die Beschaffung angeht, was die gemeinsame Beschaffung angeht, aber auch was gemeinsame Forschung und Entwicklung in der Europäischen Union angeht. Und das ist nicht nur strategisch unklug für Europa, sondern das ist auch ein völlig ineffizientes Einsetzen von Steuermitteln. Das muss sich dringend ändern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das nicht in 15 Jahren, sondern jetzt. Für unsere Sicherheit, für die Ukraine. Denn wir können Putin kein besseres Geschenk machen als eine zerstrittene, national isolierte europäische Sicherheitspolitik. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, noch eine Sache muss sich ändern. Das ideologische, dogmatische Festhalten an der schwarzen Null gegen jeden Verstand. Nicht nur, weil wir jetzt gemeinsam in die Sicherheit investieren müssen und in unsere Freiheit, denn ja, der Green Deal ist ein ganz wichtiger Teil dafür, unsere Sicherheit und Freiheit zu verteidigen, uns unabhängig zu machen von Diktatoren wie Wladimir Putin, sondern auch, weil wir diese Investitionen nicht gegen dringend nötige Investitionen, zum Beispiel für den sozialen Zusammenhalt in unseren Gesellschaften, ausspielen dürfen. Eine sozial gespaltene Europäische Union ist nicht nur ungerecht, sondern eine Gefahr für unsere Demokratie. Deswegen dürfen wir auch da nicht müde werden, für soziale Gerechtigkeit zu investieren. Kolleginnen, wir haben es in der Hand. Werden wir uns in den nächsten Jahren auseinanderdividieren lassen oder gehen wir mit gemeinsamer europäischer Stärke in die Auseinandersetzung mit Putin, um gemeinsam unsere Werte und die Sicherheit Europas zu verteidigen? Ich weiß, was ich will. Dankeschön. Merci. Danke. Adesso do la parola a Nicola Procaccini per l'ICR. Grazie Presidente von der Leyen. Questo dibattito arriva al termine della legislatura e con grave ritardo. Negli ultimi 5 anni in quest'Aula abbiamo parlato molto di più di monopattini elettrici e farfalle che di geopolitica e di difesa militare. L'idea della sinistra rossa e verde di fare dell'Europa una superpotenza erbivora ha occupato interamente l'agenda della Commissione europea e di conseguenza quella parlamentare. Siamo stati sommersi da grandi discorsi sulla necessità di andare in bicicletta per non emettere CO2. Ci siamo addormentati in un sogno, ma nel frattempo il mondo ha continuato a vivere nella realtà e la realtà è un posto bello ma pericoloso. Noi conservatori europei abbiamo sempre avuto le idee chiare in questo senso. Abbiamo sempre pensato che l'Unione Europea non dovesse occuparsi di tutto, ma di poche cose anche se importanti. Doing less, doing better è sempre stato il nostro messaggio. La difesa comune dei confini e degli interessi europei è una delle poche cose per cui l'Unione Europea serve, e come se serve. Perché è ovvio che la sicurezza sta nei numeri e non sempre gli interessi coincidono al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico. Rendere più saldo ed efficiente il pilastro europeo della NATO serve a rafforzare anche l'alleanza atlantica. Per favore, non scandalizziamoci quando Trump viene a svegliarci dal nostro sogno verde. Non possono essere sempre gli altri a pagare o a morire al posto nostro. Comunque, oggi non è necessario dividersi sulla prospettiva di un esercito europeo, che, consentitemi la digressione personale, la destra italiana sostiene da 50 anni, quando i super europeisti di oggi sostenevano l'Armata Rossa. Ciò su cui possiamo concordare per adesso è su una migliore integrazione degli eserciti nazionali e su una produzione comune degli armamenti, che costa ma è necessaria, che se fatta insieme può consentirci di spendere meno e meglio. Servono coraggio, realismo e buonsenso. Nonostante i ritardi e qualche ipocrisia nei suoi scopi, la missione europea Aspides nel Mediterraneo è la strada giusta da seguire. Sono tempi difficili, è vero, ma in realtà lo sono sempre stati. Publilio Ciro, uno schiavo romano divenuto libero, molti anni fa scrisse: «Non è facile difendere da soli ciò che desiderano in tanti, la nostra libertà». Grazie.
Grazie, onorevole Procaccino. Now for the ID Group, Jean-Paul Garot. Merci Madame la Présidente. L'Union européenne se rêve en une suprapuissance disposant à terme de sa propre défense. Voici encore une atteinte directe à la souveraineté de nos nations qui ne peut se partager avec une souveraineté européenne qui n'existe que dans l'idéologie des europeas. Le soldat n'est pas prêt à mourir pour l'Europe. L'ancien chef d'état-major de l'armée française, Pierre de Villiers, l'affirmait ainsi. On meurt pour son chef, on meurt pour des valeurs, on meurt pour sa patrie, on ne meurt pas pour une communauté économique européenne. Vantée comme un moyen de renforcer l'Europe face à toutes les menaces, la vision utopiste d'un conglomérat d'armées nationales sous commandement d'officiers d'autres nationalités est irréalisable. Ou alors on irait chercher l'OTAN comme pilier de cette défense européenne qui protégerait surtout des intérêts américains. Et que deviendrait la puissance nucléaire française? Car comment créer une zone de défense européenne sans la partager, ce qui ne peut être en aucune façon envisagé? La tentation est grande pour le président Macron de tenter d'exister à l'international quand il est si contesté au national, lui qui vient d'être désavoué avec fracas par les nations européennes et les USA sur l'envoi de troupes en Ukraine. Ces déclarations guerrières, ajoutées à celles de responsables européens, m'ont persuadé que si l'Union européenne avait disposé d'une armée, elle l'aurait engagée, quitte à nous entraîner dans une escalade mortelle dans le cadre du conflit russo-ukrainien. Pour avoir une Europe forte, il nous faut d'abord et avant tout des États forts. Alors avant de vouloir créer une défense européenne, renforçons nos propres armées. Elles en ont tellement besoin. Je vous remercie. Merci. And now for the left group, Martin Schirdewan, co-president. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Wenn man Ihnen so zuhört, Frau von der Leyen, aber auch den Kolleginnen von Grünen bis Konservativ, dann vernimmt man immer wieder die gleichen Worte. Mehr Geld für Waffen, Aufrüstung, Kriegsfähigkeit, Kampfbereitschaft. Und ich finde, es ist sehr einfach und ihr macht es euch alle sehr einfach, sich hinter diesen großspurigen Worten zu verstecken, um vom Versagen der eigenen Politik abzulenken. Dabei ist doch die Unfähigkeit, nur eine der aktuellen Krisen zu bewältigen, offenkundig. Die soziale Ungleichheit in der Europäischen Union nimmt unbegrenzt zu. Hunger und Armut sind für viele Menschen wieder Alltag geworden. Die Klimakrise verschärft sich weiter. Bei der Migration fällt Ihnen nur ein, Menschenrechte abzustaffen, statt Menschen zu schützen. Und bei Krieg und Frieden vernimmt man nichts außer diesem schillen Geschrei nach Aufrüstung, von dem einzig und allein die großen Rüstungskonzerne profitieren werden. Und selbst sozialdemokratische Politiker quatschen mittlerweile ahnungslos von der europäischen Atombombe und der französische Präsident Macron will gegebenenfalls Bodentruppen in die Ukraine schicken. Stell Ihnen mal eine ernsthafte Frage, Herr Gahler, für einen Freund. Seid ihr eigentlich alle verrückt geworden? Ein neues Wettrüsten führt uns nicht in Sicherheit, sondern direkt in die nächste Katastrophe. Sie alle betreiben eine fahrlässig gefährliche Politik. Und brutale Kürzungspolitik bei gleichzeitiger Aufrüstung bedeutet, dass die Menschen weniger soziale Sicherheit, weniger Gesundheitsversorgung, weniger intakte Schulen vorfinden, während ihr Geld direkt auf die Konten der Großaktionäre umgeleitet wird. Das kann doch einfach alles nicht mehr Ihr Ernst sein. Und diese Politik ist der Treibstoff, durch den die extreme Rechte gestärkt wird und die Demokratie gefährdet wird. Und wenn Sie irgendeine der großen Herausforderungen für die Menschheit lösen wollen, braucht es doch einen grundlegenden Politikwechsel hin zu einer strategisch unabhängigen Europäischen Union, die natürlich verteidigungsfähig sein muss, was denn sonst, die aber natürlich auch den Prinzipien folgt, dass Diplomatie, friedliche Konfliktlösung, die Stärkung internationaler Organisationen und eben nicht ein neues Wettrüsten die Voraussetzungen für Frieden schaffen und die deshalb, auch wenn es gerade unpopulär zu sein scheint, gegenseitiger Abrüstung verpflichtet bleibt. Es geht nämlich darum, den Frieden zu gewinnen und nicht den Krieg. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schirdewan. Es folgt Frau Kollegin Gál für eine Minute. Elnök asszony, elnök úr! Drámai időket élünk, Európának stabilitásra, békére és prosperitásra van szüksége.
Ezért támogatjuk a közös védelempolitikát, valamint az európai védelmi ipar megerősítését elősegítő kezdeményezéseket, és az uniós elnökségünk alatt, a magyar elnökséget alatt is ez prioritásunk lesz. Sajnálatos, hogy a most vitatott 2 éves jelentés ideológiai alapú, ahelyett, hogy az unió versenyképességének romlását próbálná visszafordítani. Ideológiai okokból támadja alaptalanul a bővítési biztost, noha elismerést érdemelne azért, hogy a bővítési politika lendületet kapott. A Nyugat-Balkán integrációjának felgyorsítása az EU alapvető stratégiai érdeke. Ellenezzük a minősített többségi szavazásra irányuló javaslatokat, mert erősen korlátozná a tagállamok szuverenitását. És elfogadhatatlanok az ismételten Magyarországgal szembeni politikai támadások, hiszen következetesen elítéljük az orosz agressziót, és humanitárius eszközökkel erőnk felül támogatjuk és segítjük Ukrajnát. De a békepertján állunk, és kiállunk amellett, hogy háborús retorika és fegyverszállítások helyett béketárgyalásokkal minél hamarabb véget kell vetni a pusztításnak a szomszédunkba. Köszönöm, hogy meghallgattak. Vielen Dank, Frau Kollegin Gál. Es folgt für 4 Minuten Herr Kollege McAllister. Mr. President, dear Madam President, Minister, ladies and gentlemen, since we adopted our previous report on the implementation of the Common Foreign and Security Policy on the 18th of January last year, the world has changed significantly. Well, Mr. Putin is relentless in his war of aggression against Ukraine. The horror terrorist attacks launched by Hamas against Israel on the 7th of October have set the Middle East on fire. In our external action, we need to adapt to these new circumstances. For too long, the European Union has been too cautious. We have not proactively defined and defended our interests in the world. This needs to change. I would like to fully underline what our Commission President Ursula von der Leyen has said this morning in this plenary. And it was actually our Commission President Ursula von der Leyen who recognized this already back in 2019 when she spoke of a geopolitical commission and a European Union that needs to understand the language of power. Listening carefully to all the contributions this morning, one thing is obvious. One logical conclusion can only be a strong defense portfolio. But what actually does that mean concretely? Yes, I would like to see a Commissioner for Security and Defense in the next European Commission. She, or perhaps he, should coordinate all EU and member states' defense initiatives and ensure that we are stronger by acting together. Yes, I would want to see EU member states to procure their defense products jointly, to improve the interoperability of our armed forces and to reduce the costs for taxpayers. The EU Defence Industry Reinforcement Act, EUROPA, was an important starting point, but it is far from enough. Yes, we must help the European defence industry to increase its production capacity to ensure that our armed forces are fully equipped. We must provide Ukraine with whatever it takes to win this war as long as it takes. Also in that regard, we made a first step with the Act in support of ammunition production, but we urgently, colleagues, need to go further with the future European Defence Investment Programme and by establishing a well-funded Ukraine Assistance Fund under the European Peace Facility. Ultimately, it is about further establishing a single market for defence. The long-term goal, dear colleagues, is, of course, to develop a true European Defence Union, a fully fledged European Defence Union. All our activities need to be closely coordinated with NATO, with our transatlantic partners, the Americans, the Canadians, the British. Let us remain transatlantic and at the same time become more European. That is the way forward. I would once again like to address our Commission President,
because since 2019, dear Ursula von der Leyen, you have taken the right approach. You are strengthening Europe's global footprint and supporting the principles that inspired our own creation, development, and enlargement. Since we have discussed my own report extensively in AFET, I will not refer to my own report. I would just like to thank all colleagues involved, especially the shadow rapporteurs, the involved staff members, and also the team of the High Representative Vice President for the constructive and fruitful cooperation. Since this will be the final report on the implementation of our common foreign and security policy in this legislature, hopefully the next Commission and the next High Representative are invited to use this year's CFSP report as a guide for their priorities. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege McAllister. Es folgt für 5 Minuten Herr Kollege Mixer. President of the Commission, colleagues, Russia's aggression against Ukraine has made many of us reassess our previously held convictions and beliefs about European security needs. What is more, it has exposed vulnerabilities caused by decades of underinvestment in defense and security, both in individual member states as well as at the European Union level. And let me say that perhaps unlike in Finland or Estonia, the conservatives in some larger countries were also complicit in this strategic naivety. Russia's brutal aggression against Ukraine must not succeed. It is our moral duty to support the fight for survival of a sovereign democratic European nation. But we have to understand that Ukraine's defeat would also be devastating for EU security and present a mortal threat to the rules-based international order as we know it. Since Putin escalated his war over 2 years ago, the EU has taken many unprecedented steps. The use of European Peace Facility to reimburse member states for equipment donated to Ukraine and the initiative to ramp up production of ammunition and missiles are steps in the right direction. But I am sure that the history books will not judge us based on what we did or spent or what we said in this noble chamber, but on whether we actually managed to help Ukraine win the war. So we need to do more and do it now. It's a matter of utmost urgency because while we are talking, Russia is making gains on ground that will be very difficult and costly to reverse later. We know that Russia, Putin's Russia, presents not only a threat limited to the indirect implications of the Ukraine war. There is and will be for foreseeable future a direct military threat from Russia to EU member states' territories and people. In order to provide credible deterrence against the threat, or if necessary defend our continent, we will need to spend more on defense. It's true that more member states are spending 2% of their GDP on defense than did so 10 years ago, but we know that several larger member states still fall short of that important threshold. Also, while we have launched on the EU level important initiatives such as EDF, EUROPA, and ASAP to boost joint research and innovation, promote joint procurement, and address critical capability shortfalls, it is imperative that we also put additional money on the table. It is impossible to use the same money twice, and cannibalizing the budgets of existing programs to finance newer ones is not going to be sustainable. On the defense industrial level, I think it's important that we understand that this new security reality will be with us for the foreseeable future. So our industries must have confidence that the orders from governments will not stop at the moment the arms fall silent in Ukraine. On Europe's strategic autonomy, obviously, it will not be unlimited. It must always be our first choice to act together with our friends and allies. It would be a grave mistake to brush our allies aside just for the sake of going alone. Let me recall the words of NATO Secretary General Stoltenberg, who recently described the calls for creating European nuclear deterrent without the US as unhelpful. But at the same time, we cannot fully ignore the uncomfortable truth that Donald Trump may return to the White House next year. Moreover, there is also far less of a consensus on Capitol Hill when it comes to America's global security responsibilities than just a few years ago. We cannot completely rule out America's turn towards greater isolationism, and this possibility underscores the need to build a militarily stronger and more capable Europe. Finally, while we need to be ready to go alone if necessary and build alliances whenever possible,
It is clear that beyond collaborating with our most immediate allies and fellow democracies, we are only going to prevail if we manage to form larger coalitions and convince the rest of the world that our cause is just. Immediately after the beginning of Putin's full-scale war, we managed to pull together a coalition of more than 140 countries in the UN Security Council, UN General Assembly. Today, after months of ongoing humanitarian catastrophe in Gaza, recreating such a coalition would be very difficult. I'm convinced that every one of us condemns the horrific terror attacks of Hamas and demands the immediate release of all the hostages. The vast majority of us are committed to a two-state solution that provides security for Israel and delivers on the legitimate aspirations of Palestinian people. If it is so, we need to do more. We need to do something very tangible in order to end this unnecessary suffering of millions of displaced and starving people. Only by doing that, it's also a moral obligation, but only by doing that, we can convince the rest of the world that we are really committed to maintaining and strengthening the rules-based international order. Thank you. Thank you, colleague Mixon. I took notice that Mr. Danjean will today have his last speech in the House, and I want to take the opportunity to thank you for the contributions you did and for the service you did. And I think your seriousness and the reliability with which you have done that service is the fundament that you are highly esteemed in the whole House across the benches. Thank you, Mr. Danjean. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, il n'est jamais trop tard pour se réveiller, même si la guerre russe en Ukraine et les spéculations sur une possible défaillance de l'allié américain ne datent pas d'aujourd'hui, ni même d'il y a 2 ans, mais d'il y a déjà 10 ans. Et depuis, nous avons eu beaucoup d'effets d'annonce, beaucoup d'incantations, quelques actions, c'est vrai, mais trop peu et trop lentement. Et je vous renvoie à cet égard au débat que nous avions ici même il y a 2 ans, à la veille et à la suite du fameux sommet de Versailles, où on nous avait promis monts et merveilles, mais tout ça tarde à se matérialiser. Comment s'assurer aujourd'hui que nous n'en resterons pas une nouvelle fois à des déclarations sans lendemain? D'abord, face à l'urgence, évitons de perdre du temps et de l'énergie dans des débats qui divisent, au lieu de nous mobiliser pleinement sur ce qui doit nous unir et nous rassembler. La priorité absolue aujourd'hui, c'est de produire et de livrer des équipements et des munitions, pas de spéculer publiquement sur des options qui divisent les Européens. Ça vaut pour le président de la République française comme pour le chancelier allemand. Ensuite, il faut reconnaître qu'il n'y a qu'une catégorie de producteurs, les entreprises, et qu'une catégorie d'acheteurs, les États. La Commission, et vous l'avez d'ailleurs très bien expliqué, Madame la Présidente, n'est pas productrice, elle n'est pas acheteuse non plus de matériel de défense, ce n'est pas son rôle. Son rôle, et vous l'avez rappelé, est de faciliter et de fluidifier ce lien entre entreprises et États aussi directement et simplement que possible. À cet égard, il est impératif, Manfred l'a rappelé, et je ne peux qu'insister sur cet aspect, il est impératif de sortir de toute ambiguïté sur les contraintes qui découragent les financements publics et privés vers l'industrie de défense. La fameuse taxonomie, qu'elle soit environnementale ou sociale, fait peser trop d'incertitudes sur des acteurs qui sont prêts à s'engager, mais qui ont peur d'être en contravention avec des injonctions parfois imprécises ou contradictoires. Enfin, les États membres gardent la responsabilité majeure et ils ne doivent pas la fuir. Ils passent les commandes, ils achètent, ils livrent. Qu'ils revitalisent donc au bon niveau la facilité européenne de paix, qu'ils adaptent les règles de la Banque européenne d'investissement et qu'ils se regroupent ou qu'ils fassent seuls pour acheter et délivrer. Mais qu'ils le fassent vite. L'économie de guerre, ce ne sont pas des effets de manche, ce sont des commandes. Vielen Dank, Herr Kollege Danjean. Es folgt für 2 Minuten Kollege Reuten. Dank u wel, voorzitter, commissievoorzitter, raad, collega's. Onze veiligheid in Europa wordt bedreigd in de eerste plaats door de agressieoorlog van Rusland in Oekraïne. En het moet duidelijk zijn waar wij staan. Dappere Oekraïners verdedigen ook onze democratie en onze veiligheid. En wij hebben maar 1 taak. Oekraïne geven wat nodig is om te winnen. En dat doen we nu niet.
En u draagt daar mede verantwoordelijkheid voor. Ik wil zien dat u beide landen die niet genoeg doen, en dat zijn er best veel, aanspreekt, doordringt van de urgentie. Dit is onze gezamenlijke taak. En we kunnen dit. Dat weet ik zeker. Maar niet als we twijfelen en aarzelen over munitie, over onze voorraden en over de attacams. Maar er is meer. De vrienden van Poetin in Europa komt u regelmatig tegen. En ook dan staat onze veiligheid, onze waarden en onze democratie op het spel. Dat is niet los van elkaar te zien. Als u zich laat chanteren door Orbán tot het onterecht vrijgeven van 10 miljard euro. Maar ook, commissievoorzitter, als u bijvoorbeeld spreekt met president Vučić en hij schoffeert u tijdens een persconferentie. Of als u commissaris Várhelyi maar laat begaan met zijn steun voor Dodik en Vučić. Ook dan staan onze waarden op het spel. We moeten duidelijk zijn naar degenen die stabiliteit en recht ondermijnen en de mensen steunen die het tegendeel willen. En ja, onze geloofwaardigheid wordt ook beïnvloed door onze stellingname buiten de Europese Unie. En dan heeft u mij, voorzitter van de commissie, teleurgesteld. Omdat het u meer dan 2 weken kostte om dezelfde woorden van medeleven en humaniteit uit te spreken over de duizenden onschuldige slachtoffers in Gaza als voor de slachtoffers van de vreselijke terreuraanval. En u blijft volharden, net als veel regeringsleiders, in het herhalen van de mantra dat het allemaal moet binnen het internationaal recht. Dat gebeurt nu niet en u weet dat. Er moet nu een staakt het vuren komen. Maar ik eindig positief door u, mevrouw van der Leyen, ondanks mijn kritiek te bedanken voor uw inzet voor Oekraïne. Lever daar niet op in. Laat u niet afleiden door verkiezingen. De inzet van dit parlement laat zien dat het kan. Effectief, meerderheidsbesluitvorming, scherpe keuzes in defensie, voor Europa, voor onze waarden. Dank u. Vielen Dank, Herr Kollege Reuten. Es folgt für 1 Minute Herr Kollege Asmani. Well, dear President, dear colleagues, I start by paying respect for the Ukrainian people who continue to fight for our common freedoms. Colleagues, all the Ukrainians ask for is weapons. They need to defend their country. Ukraine is losing ground because they don't have them. No one can say when or where Russia's invasion will end. But we know that any victory for Russia is a blow to European security. The less we do now, the higher cost later. We must produce through the European defense industry, but this will take time. In the short term, what Ukraine needs must be jointly procured worldwide. And the Commission should take emergency measures to remove all barriers and stimulate investment in the European defense industry. Now is the time to do what's necessary to enhance our European security. Thank you very much. Vielen Dank, Herr Kollege Asmani. Es folgt für 1,5 Minuten Herr Kollege Bütikofer. Vice President, President von der Leyen, Minister, colleagues. It's good to have this debate. It's good to have broad unity in this House. But looking at the crisis which we are confronted with regarding European security, what is it worth to agree on a CFSP report if we don't have the national leaders that we would need to turn plans into action? I applaud your speech, President von der Leyen, but other people elected to lead Europe are failing her. Let's just look at President Macron and Chancellor Scholz. Sensing that the helpful leadership of President Biden is waning, they're presently at each other's throats, belittling, undercutting, and insulting each other. While one of them is a hero of grandiose statements without real substance, the other, whose party is still partly an appeasement party, hides his timidity behind a play with alternative facts at museum. What about other big EU countries? Where's Italy, Europe's historical mother, barely visible? Where's proud Spain? Her leader, when he spoke to us here, had only empty words and no interest.
Some leadership comes from countries in the EU's north and east. The proposal from Estonia of 0.25% of GDP going into defense, that's a leadership proposal. I think we have to rally citizens when leaders fail. So let's form a phalanx of parliaments in order to turn this crisis into a step forward. Hic Rhodus, hic salta. Vielen Dank, Herr Kollege Bütikofer. Es folgt Herr Kollege Weimers für 1,5 Minuten. Thank you, Mr. President. Russia and Belarus weaponize migrants against Europe's frontier. Yet the resolve of Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, and Poland holds strong. Border barriers work. Unfortunately, the Commission believes physical barriers don't efficiently improve border management and refuses to fund them. That's a security problem. They believe EU funds are better spent, I'm not joking, on circus workshops to integrate military-aged male migrants and empty parties in the metaverse. Every year, hundreds of thousands of migrants are told to return. Everybody knows it, they don't, because their countries won't even take them back. Greece wants sanctions against those countries, an EU deportation mechanism. We should support them. It should be in this report, and use the sanctions to pay for physical border barriers. The Commission should immediately inform uncooperative countries that for every migrant they refuse, 20,000 euros will be deducted from the EU funds they receive. And for every weaponized illegal migrant entering Europe, it'll cost them 200,000 euros. Some of you talk about Fortress Europe like it's a bad thing. I say fund that wall and make Morocco, Turkey, Syria, and Pakistan pay for it. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Weimers. Kolleginnen und Kollegen, wir haben jetzt, excuse me, Kollege, wir haben jetzt noch 40 Redner, bis auf eine Ausnahme haben alle 1 Minute. Wir stehen jetzt zweimal rum. Wenn jeder seine Rede überzieht, dann werde ich der folgenden Vizepräsidentin empfehlen müssen, die 5-Minute-Speeches, die Catch-the-Eye-Verfahren abzukürzen. Und wir kommen total außer Kontrolle. Einige Fraktionsvorsitzende, die gesprochen haben, sind noch da. Wir müssen mit den Redenzeiten was ändern, aber ich kann jetzt nicht anders handeln, als wirklich auf die strenge Einhaltung der Redezeit zu achten. Und ich bitte auch alle Kollegen um entsprechende Disziplin. Herr Kollege Vistisen für 1 Minute. I dag skammer man sig over at være dansk. Over at have en regering og en statsminister, der prøver at fortie og besnakke danskerne, når det kommer til de reelle intentioner bag EU's forsvarspolitik. Men her er man befriende ærlige. Her siger man åbent, at det handler om skabelsen af en egentlig europæisk hær, at det handler om et angreb på landenes vetoret i udenrigs- og forsvarspolitikken, at det handler om at skabe en egentlig EU-udenrigspolitik. Alt det er noget forfejlet vrøvl. Det kommer kun til at skabe mere uenighed, mere ustabilitet i Europa på kontinentet. Men i det mindste er man ærlig om, at det er det, der er ambitionen. I Danmark fører vi en forløjet debat, hvor man prøver at sondre mellem det, der er ambitionen her, nemlig at EU skal blive en egentlig superstat. Et Europas forenede stater med egen udenrigspolitik, med egen sikkerhedspolitik, med eget forsvar, mens man påstår, at man stadigvæk hylder idealet om nationalstaten i mit hjemland. Så i det mindste kan jeg takke jer for at være ærlige, selvom politikken konsekvent er elendig. Vielen Dank, Herr Kollege Vistisen. Es folgt für 1,5 Minuten Frau Kollegin Demirel. Präsident, Frau von der Leyen sagte eben, Europa müsse aufwachen und meinte damit, wir müssen bereit sein, mehr aufzurüsten. Wir müssen bereit sein, kriegstüchtig zu sein. Deshalb möchte ich sagen und an die Völker in Europa appellieren und sagen, ja, wacht auf, Völker dieser Erde. Denn es sind Tage wie diese, die mich sehr nachdenklich stimmen. Ich erinnere mich an Tagen wie diesen, an den Roman Im Westen nichts Neues,
an die Szenen der jungen Männer, die voller Euphorie in den Krieg zogen und dann einige Jahre später verkrüppelt und desillusioniert aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt sind. Sie benutzen hier gerade hehre Worte wie Freiheit, Demokratie, Sicherheit, um Aufrüstung zu legitimieren. Dabei ist Aufrüstung und Krieg genau das Gegenteil davon. Imperiale Kriege sind nichts weiter als die größte Barbarei. Seit Russlands Überfall auf die Ukraine sagen sie nur noch, rüstet auf, größer, schneller, höher, mehr. Und was bedeutet das bitte? Herr Macron meinte gestern sogar den neuen Napoleon spielen zu müssen und zu behaupten, wir müssen in der Ukraine Bodentruppen haben. Was bedeutet das, als dass hier gerade der Erste Weltkrieg vorbereitet wird? Liebe Kolleginnen und Kollegen, Krieg ist das Gegenteil von Sicherheit. Die Völker Europas sehnen sich nach sozialer Sicherheit. Sie wollen Sicherheit. Und deshalb kann ich nur sagen, Völker, wir müssen tatsächlich den Kriegstreibern hier tatsächlich ins Wort, in den Arm fallen und tatsächlich gegen die Aufrüstung eine starke Friedensbewegung aufbauen. Denn es geht um unsere Zukunft, um die Zukunft unserer Kinder. Vielen Dank, Frau Kollegin Demirel. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Giangessi. Thank you, President. Dear colleagues, the EU is facing the greatest security challenge since World War II. While NATO remains the guarantee of its security, Europe has to demonstrate it can defend its own people, culture, and values on its own if necessary. A precondition for that is the creation of the legal framework for a European army, both at the level of the EU and the individual member states, followed by a harmonized and integrated defense industry, common military programs and projects. I would suggest that in its next term, the Commission sets common European defense as a top priority and creates two major portfolios headed by a commissioner each. And I'm very glad that Ursula von der Leyen mentioned the first one in her statement. One responsible for the establishment of a common army, air force, and navy, and another, which is equally important, for harmonizing intelligence, the activity of the national secret services. This is critical in European defense, given the recent level of Russian interference, targeted killings, hacking, and cyber attacks on European territory. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Giangessi. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Juknevičienė. First, my congratulations to Sweden. Now we will be much stronger together, but we must realize that the war started by Russia is not a short-term crisis. Putin started this war thinking that democracies in general would not be able to withstand it. But we must be able to withstand. We need a clear plan to help Ukraine to win. We need a consensus that each state allocates at least 0.25% of GDP to the victory of Ukraine. This should be foundation of a real EU defense union. On army, for me, an example of someone who is serious in European Union about security is the army of Finland. Many EU countries have gotten used to comfort and prosperity, and we have unprepared societies. We must consider returning to conscription and training of young people. Don't give up Europe. Vielen Dank, Frau Kollegin Juknevičienė. Es folgt für eine Minute Herr Kollege Pizzula. Thank you. Back in 2016, I had the honor of working on a report of this House on the European Defence Union, when the phrase itself raised many concerns. Unfortunately, the time has proven us right. Even though the geopolitical challenges in this mandate led to several positive steps in the field of common defence, the European Union should be more proactive and less reactive. Common foreign, security and defence policies cannot remain the weakest links of our integrations. Institutional reforms that will increase our cohesion and coherence are absolutely needed. Still, they must be based on a clear assessment of Europe's needs rather than being used as a political power tool. Only a strategically autonomous European Union can be best guarantor of peace on our continent and the best partner
to our allies in the NATO. For the EU, it's high time to go the extra mile for the sake of its own security and relevance. Thank you. Vielen Dank, Herr Kollege Pizzula. Es folgt für eine Minute Frau Kollegin Woutmans. Goedemorgen, meneer de voorzitter, collega's. Europa moet wakker worden voor onze vrijheid, voor onze veiligheid. Ursula von der Leyen heeft het gezegd, wel, ik zou het niet beter hebben kunnen zeggen. Meer uitgeven, meer samen uitgeven, beter uitgeven, absoluut. Werken aan een echte EU-defensie-industrie, absoluut. En dat zal nodig zijn, hè? Want herinner u het plan van commissaris Breton? We gingen 1 miljoen granaten produceren binnen het jaar. Helaas moet ik zeggen, dat hebben we niet gehaald. Hè? Ik denk maar net de helft. We moeten ze elders gaan aankopen. In Zuid-Afrika, in Zuid-Korea en dan nog betaald met het geld van anderen. Dat is waar momenteel onze Europese Defensie-Unie staat. Want eerlijk gezegd, waar staan we na 2 jaar oorlog op ons continent? Waar? Hebben we een witboek voor onze Europese defensie? Hoe zit het met de relatie tussen Europa en de NAVO? Collega's, we moeten weg van de unanimiteit. We need a real commissioner for defense. We need one minister for foreign affairs. We need, colleagues, a real European army. We need it for Europe. We need it for our citizens. Thank you very much. Thank you very much. Before I give the floor to the next speaker, Jorge Sola, small announcement. We are already lacking behind in time, so I just really would like to warn you that I have to be very strict on time. So please respect it, otherwise I have to stop you. Please. Gracias, presidenta. La creación de una política propia de defensa ha sido siempre una piedra en el camino de la integración europea. La invasión rusa de Ucrania quizás será el momento que nos hizo dar cuenta de la urgencia de cambiar nuestro paradigma de seguridad y defensa. Además, nos estamos replanteando más a la fuerza que por convicción algunas de las bases que en buena parte han sustentado nuestra prosperidad relativa. Si realmente apostamos por la famosa autonomía estratégica, con ser un poder normativo o con el soft power quizás no nos bastará. Porque querer más autonomía estratégica implica asumir más responsabilidad. Pero la cuestión clave de una política de defensa europea es cómo utilizamos mejor, de manera más integrada y eficiente, nuestras capacidades. Y en las propuestas de industria de defensa veo con preocupación que se pone el acento más en producir más, con una lógica temeraria de multiplicación del gasto público, en vez de gastar mejor y con una auténtica visión de integración, superando marcos nacionales y mentales obsoletos. Gastar mejor en defensa tradicional para proteger más otras dimensiones de la seguridad humana relacionadas con la justicia social, el bienestar y la sostenibilidad. Thank you. Our next speaker, Anna Fotyga, please. The accession of Sweden is a triumph of NATO, but also a triumph of unanimity, adding to our common security and building, even in difficulty, unity of the collective West. Unity achieved in respect to opinions of even the smallest nations, in particular those having long tradition of fighting for freedom and independence. That I address to our partners and future allies, in particular to Ukraine, Georgia, Moldova. My concerns are tomorrow to become yours. All our thoughts and efforts should be to help you to join the collective West as soon as possible, and Ukraine to defeat Russia with our help. Thank you. Thank you very much. The next speaker is Jaak Madison. Thanks so much, Mr. Chairman, dear colleagues. First of all, unfortunately, Ms. von der Leyen has left. But we have to understand, of course, when we talk about the common security and defense policy in the EU, that a strong policy can be only if we have strong member states who are spending enough for defense and who are really realizing the world where we're living.
I was just checking like the numbers before this debate. The current situation has been that Monsieur Macron is a very big with the words, with a very nice words, but the fact is that the French has given to Ukraine only specifically military aid, only for about 600 million euros. And from the GDP, it has been only 0.067% has been the aid to Ukraine. When our Spanish colleagues were saying also very beautiful words about the common security policy and how to help Ukraine against Russia, that Spain has spent only 0.072% of the GDP to help Ukraine, and their all expenses for defense in Spain are only 1.3% of the GDP. So it's pretty far away from the target 2%. So I think like we have to finish the stories about the common beautiful policy Please finish your if we speech. don't spend enough for our own. Our next speaker on the speakers list is Mick Wallace, please. There are 18 condemnations in the Common Security and Defence Policy Annual Report. Not one of them is directed at Israel. Yet, unlike Israel, none of the 11 countries condemned are carrying out a genocide right now. The report emphasises full support for Israel and for Israel's right to defend itself in accordance with international law. I'd like the rapporteur of the report to please point out what system of law he is appealing to, because nowhere in international law does it allow for a state to claim the right of self-defence against a threat that emanates from a territory it occupies, from a territory that is kept under belligerent occupation. Israel is a foreign nation illegally occupying Palestine. The Palestinians are the ones with the right to self-defence, not the Israelis. This Parliament makes a mockery of the notion of international law, of human rights. You are twisting international law to justify a genocide, and this then accuse everyone else of human rights abuses. This place is losing the plot. Our next speaker is Kostas Papadakis, please. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρωταγωνιστεί σε βάρος των λαών στο δίχρονο υπεραλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία κόντρα στην καπιταλιστική Ρωσία, στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος κατακτητή Ισραήλ, ρίχνει λάδι στη φωτιά στον πόλεμο στην Ιεμένη. Στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ δίνονται δις εξοπλισμών και τεχνητής νοημοσύνης, πυρομαχικών και τεχνητής νοημοσύνης. Επίσης, εντείνονται οι διεργασίες νέας κλιμάκωσης για αποστολή στρατευμάτων του ΝΑΤΟ και Ευρωστρατού με λαγό τη δήλωση Μακρόν. Ως και Επίτροπος Άμυνας ορίζεται. Γεμάτη κινδύνους η ευρωνοσιακή επιχείρηση Ασπίδες, η ανάληψη του συντονισμού της μέσω του στρατηγίου της Λάρισσας από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η αποστολή της ελληνικής φρεγάτας Ύδρα. Όλα για τα συμφέροντα των εφοπλιστών και των ομίλων διαμετακόμισης με σύμπευση και τον ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Τώρα να ακυρωθεί η επιχείρηση Ασπίδες και να επιστρέψει η ελληνική φρεγάτα. Καμία εμπλοκή. Ανυποχώρητος λαϊκός αγώνας του λαού ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις που καταπνίγουν τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό των υπεριαλιστικών πολέμων και της εκμετάλλευσης. Thank you. I will give the floor now to Michael Gahler. Thank you very much, colleagues. President, on Ukraine, I said yesterday what needs to be said. I welcome that there is movement to enlarge the scope of the activities of the European Investment Bank to defense. That will hopefully also end the hesitance of private banks to engage in defense-related activities. I welcome the announcement of the Commission President that she intends to install a Defense Union Commissioner in the new Commission. And I would like to see it as an ambitious approach. As a Commissioner, this Duke should be assigned all defense-related EU actions within the remit of the European Commission, and in particular on defense research, the support for the industrial base, military mobility, the procurement and transfer directives, resilience, defense and training. All Commission actions should be encompassed in a single multi-annual defense union instrument, which the Duke oversees. The Duke should be assigned by the Council the role of the EU Special Representative for the Defence Union. In that role, he should in particular oversee the EDA and PESCO, military staff, military committee, military missions and operations, and should be responsible for the relationship with NATO, and should be assigned the responsibility to inform the European Council about the readiness of the EU to move to a common defence. Thank you. Thank you. Our next speaker is Helene Fritzon. Fru talman!
Jag vill rikta ett tack för allt det stöd vi har fått för Sveriges ansökan om att bli medlemmar i NATO. För Rysslands invasion är ett hot mot hela Europas säkerhet och EU måste fortsätta sitt stöd ekonomiskt, humanitärt och militärt. Nu nås vi av rapporter om att ukrainska styrkor ransonerar och får slut på ammunition vid frontlinjen. Därför behöver vi stärka försvarsförmågan och det arbetet handlar nu om att öka det militära stödet till Ukraina. Och tiden är knapp. Vi måste donera mer, köpa in mer och producera mer ammunition. I EU måste vi stå starka och hålla samman och inte låta oss splittras av de högerextrema krafterna. EU måste fortsätta sitt ihärdiga stöd till Ukraina nu. Thank you very much. Our next speaker is Petras Auštrevičius, please. Madam Chair, Council Representative, Commissioner, dear colleagues. The war in Ukraine, Russia's military aggression against Ukraine require an urgent and strong EU capacity to respond adequately to the situation. Limited defense budgets of member states, insufficient defense industrial capacity, and slow collective EU action are the main reasons for the EU insufficient response towards war on our continent. Colleagues, the European Commission must establish a kind of the war cabinet, now and fully operational. It must consist of the President of the Commission and several key commissioners responsible for finance, defense industry, and common security and defense policy. Secondly, decisions on a compulsory contribution from member states to military support for Ukraine must be taken. A common level of support from national budgets is essential. Certain derogations can be provided to neutral ones. And thirdly, the EU must use the instrument of European bonds to finance long-term defense and production capabilities, which must form the basis for the future creation of European defense Thank you very union. much. Thank you. I will give the floor right now to Ville Niinistö, please. Madam President, coming from the EU country that has longest border with Russia, that is Finland, I cannot emphasize too much the need for us to move from words to operational strength in security and defense in Europe. It is important that we realize that we have to urgently put the focus on conventional weapons for Ukraine and our own defense readiness in making European cooperation the rule for armed forces and defense industries. The most urgent task is to realize that Russia is in war economy. Russia's war policies will not stop if we do not support Ukraine enough to force them to do that. Russia has increased, by the accounts of Bank of Finland, 35% the production of war-related industries from pre-war period in 2002. That means that they will continue as long as they can. So it's not enough for us to support Ukraine as long as they need. We need to support them as much and as fast as they need. And that means strengthening European defense and security cooperation and put it to focus on quality and operational strength. Thank you. Thank you. Our next speaker is Alexander Vondra. Well, the most pressing challenge of our time is to contain Russian aggression and to provide immediate more military help to Ukraine. We do not need more empty promises, but concrete deeds. We must deliver more guns. At home, we do not need new uniforms. We do not need to build European army to compete with NATO. And we do not need a never-ending debate about extending the QMVs. But we urgently need to generate more resources for our defenses, and we terribly need to modernize our obsolete armed forces. It's the way to make Europe stronger, in stronger NATO, to contain Russia and deter it. And the entry of Sweden into NATO is certainly a great move in the right direction. Thank you. Francesca Donato, the floor is yours.
Grazie Presidente. Cari colleghi, oggi è quanto mai urgente esprimere la nostra ferma opposizione alla proposta di Macron di mandare i soldati dell'Unione Europea in Ucraina, un'idea folle che scatenerebbe senza dubbio un'escalation bellica con conseguenze disastrose per tutta l'Europa. La politica di sicurezza europea deve sempre rientrare in un quadro di difesa basato su una cooperazione strategica tra i Paesi membri dell'Unione. Per ogni aspetto militare è fondamentale continuare a operare nell'ambito della NATO, l'alleanza che ha garantito la pace e la sicurezza in Europa sino ad oggi dal dopoguerra. Allo stesso tempo dobbiamo promuovere un tavolo negoziale fra Russia e Ucraina per cercare una soluzione pacifica e duratura al conflitto in corso. Il dialogo e la diplomazia, accompagnate dalla deterrenza garantita dalla presenza dell'Alleanza Atlantica, sono sempre state le uniche vie efficaci per risolvere le controversie internazionali e garantire la pace nel nostro continente. Invito dunque tutti a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni e a lavorare insieme per restituire all'Europa stabilità, sicurezza e pace, non dimenticando che la difesa della vita umana e il rispetto delle minoranze sono tra i fondamentali che ci guidano. Grazie. I will give the floor right now to Antonio López Istúriz White. Our Ukrainian friends are fighting a war for us. Once again, others are fighting our wars for us. We must face reality. This is no longer sustainable. Europe needs to be able to protect itself. This is a serious debate that will define our future capacity to protect our democratic societies and our international liberal order as we know it. It requires vision, leadership, and responsibility. I am happy to see that this debate is gaining more momentum and that the Commission, led by President von der Leyen, is doing all it can to provide us with more tools to keep strengthening our defense capabilities. Much still to be done. More commitment from our member states, especially from my country, Spain. In any case, I am convinced that this debate is evolving and that in her second mandate as President of the European Commission, Ursula von der Leyen, alongside with this Parliament, will be able to consolidate a European defence policy which will increase our strategic autonomy, bring our European project to the next level, and be a real sign to Putin, Xi Jinping, and Iranian ayatollahs and all those threatening Europe. Thank you very much. Thank you very much. Our next speaker is Jens Geier. Danke, Frau Präsidentin, Herr Vizepräsident, sehr geehrter Vertreter des Rates, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Mehr Ausrüstung, Kapazitätsaufbau, Kooperation in der Verteidigungsindustrie, die Aufrechterhaltung der Verteidigungsfähigkeit der Ukraine im Kampf gegen das imperialistische Russland, alles das ist richtig. Was aber nicht funktionieren wird, in die Verteidigung zu investieren und allen anderen zu empfehlen, ihre Ansprüche zurückzustellen, denn das wird unsere Gesellschaften zerreißen. Energieversorgung und die Industrie klimaunschädlich zu machen, kostet Geld. Kinder aus der Armut zu holen, kostet Geld. Bezahlbare Wohnungen bereitzustellen, kostet Geld. Digitalisierung, Innovation, Infrastruktur, alles das kostet Geld. Investitionen werden sich nicht aus den Haushalten darstellen lassen und ohne Kredite wird es nicht gehen. Auf alle diese Bedarfe muss die EU und müssen ihre Mitgliedstaaten angemessen reagieren, ohne Sparappelle und Schuldenbremsen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Our next speaker is Nathalie Loiseau. Notre continent est aujourd'hui à un moment de bascule. La guerre y sévit par le choix d'un homme, Vladimir Poutine, qui veut la capitulation de l'Ukraine et notre asservissement. Les États-Unis pourraient faire en novembre un choix isolationniste et funeste. Aujourd'hui, c'est à nous de choisir. Ou bien nous prenons le risque de voir la Russie gagner en Ukraine et les États-Unis nous tourner le dos. Ce risque serait considérable pour notre sécurité. Ou bien nous faisons sans attendre le choix d'une vraie défense européenne. Ce qui nous manque aujourd'hui, ce ne sont ni les idées, ni les initiatives. Et je veux saluer ici la conférence réunie à Paris pour accélérer et renforcer le soutien à l'Ukraine. Ce qui nous manque, ce sont les financements pour produire les armes qui feront reculer Vladimir Poutine et le dissuaderont de nous attaquer. Alors n'attendons plus. Kaja Kallas a proposé un emprunt de défense commun. Faisons-le. La BEI pourrait investir dans la défense. Donnons-lui le mandat pour le faire.
Si nous voulons rester en paix, il nous faut bâtir sans plus tarder l'Union européenne de la défense, dans les faits et plus seulement dans les mots. Thank you very much. Our next speaker is Harald Wilimski. Danke sehr, meine sehr geehrten Damen und Herren. Gut über Europas Verteidigungsstrategie hier zu sprechen und vorab ein Satz, den Sie sich auf der Zunge zergehen lassen sollten. Willst du Krieg, dann schicke Waffen. Willst du Frieden, dann schicke Diplomaten. Und ich habe das Gefühl, angesichts dessen, worüber hier diskutiert wird, dass hier ganz bewusst ein Kriegsszenario nicht geschürt wird, aber zumindest einmal hier am Köcheln gehalten wird, was etwas komplett Falsches ist. Ich erinnere daran, dass wir mittlerweile eine Diskussion führen, EU-Truppen in die Ukraine hineinzuschicken. Ich erinnere daran, was aus meiner Sicht absurd ist, die Europäische Union mit Atomwaffen ausstatten zu wollen. Ich erinnere die aus Sicht eines österreichischen Politikers absurde Situation, Sky Shield implementieren zu wollen, was für uns 2 Milliarden an Belastungen wäre. Und ich sage als Österreicher besser, ich nehme die 2 Milliarden Euro her, stecke es in das österreichische Bundesheer zur Absicherung unserer Neutralität, anstatt hier diese kriegerische Geschichte weiter voranzutreiben. Ich bleibe dabei. Österreich ist ein neutrales Land und wir könnten, sollten und müssten uns hier aktiv als Ort des Friedens anbieten. Und das wäre 10-mal der bessere Weg, als hier diese Säbelrasselei weiter voranzutreiben. No shouting in, please, calm. Our next speaker is Marcel de Graaf. And I would like, before you start to speak, announce that the list for applying for the HACIA procedure is closed now. Please. Voorzitter, de ambitie van de EU om mee te tellen op wereldniveau is ongeloofwaardige propaganda. De EU is een samenraapsel van totaal verschillende landen en culturen, uitgehold door massamigratie, tot over de oren in de schulden, deindustrialiserend, hard op weg om de eigen voedsel- en watervoorziening te vernietigen. De EU wordt een derde wereldland, een derde rangs Amerikaanse vazal. De EU en de NAVO hebben deze oorlog tegen Rusland economisch, politiek en op het slagveld verloren. En daarom bespraken westerse regeringsleiders deze week het sturen van Europese soldaten naar Oekraïne. Ze hebben het over onze kinderen, onze vaders, broers en zonen, waarmee ze deze zinloze oorlog willen rekken om nog meer miljarden te verdienen aan de wapenindustrie. Een EU-defensie-unie is een doodlopende weg van escalatie en oorlogshitserij. Er is maar één weg naar veiligheid en dat is de weg van vrede. Dat is de weg van onderhandelingen met respect voor alle partijen. Thank you. And I give the floor to Tom van den Kendelare. Mevrouw de voorzitter, vicevoorzitter van de Europese Commissie, staatssecretaris, collega's. Onze defensie versterken moet nu eerst en vooral gebeuren door de snelle ontwikkeling van voldoende performante defensiecapaciteiten. En dat inderdaad met een sterke industrie waarin onze KMO's alle kansen krijgen. We zien daartoe uit naar het nieuwe strategische kader EDIS en we staan daarvoor klaar om de Europese Commissie te feliciteren. Maar laat ons tegelijk meteen eerlijk zijn met de burgers. De gevraagde budgetten en het nodige maatschappelijke draagvlak zullen overtuiging en vastberadenheid vragen van ons allemaal, zeker in het licht van de oorlog in Oekraïne. Collega's, de versterking van onze defensie gaat natuurlijk over veel meer dan onze defensie alleen, dan onze industrie alleen liever. De budgettaire afspraken, gemaakt in NAVO-verband, moeten erg ernstig worden genomen, ook in België. Het is duidelijk dat de impact daarvan ook voelbaar zal zijn voor onze burgers. En daarom zijn we dringend toe aan een maatschappelijk debat over het belang en de kost van de nood aan veiligheid. Ik dank u. Thank you very much. Our next speaker is Javi López. Muchas gracias, presidenta. El contexto geopolítico ha cambiado radicalmente durante los últimos años y ha significado el fin de la inocencia para Europa y su despertar estratégico. Una vecindad con graves conflictos en sus puertas, una invasión a Ucrania que ha roto la arquitectura de seguridad europea y, seamos honestos, la posibilidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca y que nuestra dependencia del vínculo atlántico haga
que nuestra seguridad se vea afectada. Tenemos que dejar de externalizar nuestra política de seguridad. Durante los últimos años hemos contribuido para reforzar la industria europea de la defensa mediante la Ley de Adquisición Común, con el EDIRPA, un programa de inversiones europeos, el Acta de Apoyo a la Producción de Munición y la capacidad de despliegue rápido. Y hay que decir, una respuesta madura al apoyo a Ucrania en asistencia militar y una política de sanciones sin precedentes. Pero no es suficiente. Necesitamos aumentar nuestras capacidades y modernizarlas en materia de defensa, una mayor cooperación europea y el desarrollo verdadero de la industria europea para ser un actor geopolítico creíble y autónomo en el mundo. Thank you. Thank you very much. And now I give the floor to Bart Groothuis. Thank you, Chair. Dank u. Dames en heren, ik sta hier vandaag voor u als transatlanticus. Als iemand die waardeert dat onze militaire veiligheid enkel is gegarandeerd bij het superieure militaire strategisch vermogen van de Amerikanen. En dat is de belangrijkste reden dat Poetin vooralsnog Europese NAVO-lidstaten niet aanvalt. Maar die Amerikaanse vrienden, die hebben wij in Europa van onszelf vervreemd. Bij vrijwel alle wapensystemen die absoluut noodzakelijk zijn om op schaal op te kunnen treden, maar die ook te duur zijn om zelf te ontwikkelen of om zelf te kopen, daar laten we het over aan de Amerikanen. En daardoor kunnen wij onszelf nu niet verdedigen. Dus die systemen gaan we vanaf nu in Europa zelf ontwikkelen of zelf kopen. In Europa of in de VS. En het defensiefonds van 100 miljard is een absolute noodzaak. Maar een volwaardige Europese pijler binnen de NAVO heeft ook een Europese Veiligheidsraad nodig. Met landen die niet in de EU zitten, maar wel in de NAVO. Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Turkije. Wacht niet tot het opzetten van zo'n structuur, maar begin daarmee vandaag. Thank you very much. I'll give the floor now to Paolo Rangel. Thank you, Chair, Minister, Vice President. Primeiro, queria saudar a entrada da Suécia na NATO, a adesão da Suécia à NATO, que é um facto estratégico, fundamental para a Aliança Atlântica e para a Europa. A invasão da Ucrânia pela Rússia de Putin é um desafio existencial à União Europeia, à democracia, à liberdade no mundo e, por isso, é fundamental apontarmos para uma União Europeia da Defesa, na indústria da defesa, na cooperação militar, que seja o pilar europeu da NATO, que não dê lugar a nenhum exército europeu e que, pelo contrário, reforce a NATO, que, aliás, é uma organização amplamente apoiada pelos países europeus e, em particular, pelo meu país, Portugal. Queria, aliás, dizer que não deve haver deslocação de tropas para a Ucrânia sob o ponto de vista, sob o risco de exponenciarmos o conflito. E queria, finalmente, lamentar que o Partido Socialista Português, aqui pela voz de um dos seus eurodeputados, tenha vindo com um discurso viscoso, ambíguo, claramente alinhado para fazer uma aliança com os dois partidos que são anti-NATO. Numa altura de guerra, Pedro Marques, que pena. Estar aliado ao Bloco de Esquerda e ao Partido Comunista, que são contra a NATO. Portugal precisa da defesa da NATO. É uma pena que os socialistas portugueses, com um discurso que não falou sobre política externa nem de defesa, tenham vindo a partidos. Our next speaker, I just ask you to finish your inner debates. And also when you're speaking longer, you take speaking time from catch the eye speakers. So you should be sorry for that. I give the floor to Nikos Papandreou, please. Thank you, Chair, colleagues. I hear the calls for peace from one of the colleagues and negotiations, but the people we're talking about do not listen to negotiations. And perhaps if we are a third world country, it's because we do not have a strong defense policy. Something happened recently, and that is called Ukraine. Did we shake our paralysis? Did we wake up for a new voice? Are we changing, building a new Europe? Yes. In that distant and oh so close Ukraine, we show that when we want, we can support our ideals. However, the world still doubts us. They doubt us because of our response or absence of response to the destruction of Palestine, the Kurds in Syria, Armenia, and Central Africa. And if Trump wins, as Javi Lopez said, we need
to have our own defense policy because the umbrella of protection will be full of holes. At some point, we have to give our citizens the sense that Europe can protect its own borders from aggressors. Thank you. Thank you very much. Fabio Massimo Castaldo is our next speaker, please. Grazie Presidente. Cari colleghi, vogliamo essere noi stessi gli artefici del nostro destino oppure vogliamo ridurci a essere la scacchiera su cui altre potenze giocheranno nei prossimi anni? Basta ambiguità, basta tatticismi. Dopo un assurdo letargo di quasi 70 anni è tempo di creare un vero esercito europeo. Quanto previsto dallo Strategic Compass è già superato dal dramma della guerra in Ucraina. Serve istituire subito una forza di reazione rapida di almeno 50-60 mila unità, non le 5-6 mila attualmente previste. Una forza che sia multidominio, in grado di operare con asset e unità tanto nei domini convenzionali, tanto in quelli emergenti, cyber e spazio su tutti. Serve rinforzare la base industriale europea nel settore della difesa, decuplicando il Fondo europeo di difesa e incentivando più cooperazioni rafforzate tra gli Stati volenterosi. E creiamo infine un'Accademia militare europea, un quartier generale europeo, così da avere un comando strategico unitario per tutte le nostre missioni e operazioni. Chiaramente tutto questo sarà inutile se ancora decideremo all'unanimità. Serve quindi anche passare alla maggioranza qualificata subito. Questo è quello di cui abbiamo bisogno per difendere l'Ucraina e per difendere l'Europa. Questo è il tempo del coraggio, della serietà, è il tempo dell'azione. Please, thanks for finishing now. So our next speaker is Sheljana Zovko, please. Zahvaljujem predsjedateljice. Prije svega želim da čestitam Davidu McAllisteru, izvjestitelju, na izvrsnom izvješću koje obuhvaća sve aspekte vanjske i sigurnosne politike koja je bila izuzetno zahtjevna u prethodnoj godini. Rat u Ukrajini, pogrom Židova i talačka kriza na Bliskom istoku, geopolitičke napetosti u Indo-Pacifiku i rastuće tenzije na Zapadnom Balkanu. Sve su to izazovi za naše granice, a i za unutarnju stabilnost kao i sigurnost evropskih građana. Dopustite također da zahvalim izvjestitelju što je uključio moj amandman bitan za mir i sigurnost koji uključuje važnost principa podjele vlasti u Bosni i Hercegovini, kao što je i vlast bila dogovorena za Good Friday Agreement u Sjevernoj Irskom, putem pravednog izbornog zakona koji poštuje presude Ustavnog suda, jedinog tijela koje tumači Dejtonsko-Pariški mirovni sporazum o legitimnom predstavljanju te presude međunarodnih sudova. Nedavno je usvojeno izvješće o preventivnoj diplomaciji. Također su ti amandmani uključeni u ovo izvješće o zajedničkoj vanjskoj sigurnosnoj politici gdje se traži od međunarodne zajednice da razmisli naučene lekcije, da ne gasimo sukob, ih preveniramo. Zahvaljujem. I give the floor now to Francisco José Milán Mon. Gracias, presidenta. Empieza ya el tercer año de guerra en un momento en que la situación militar de Ucrania se ha deteriorado. El camino a seguir parece claro. Tenemos que reforzar y modernizar nuestra industria de defensa y facilitar cuanto antes munición al ejército ucraniano. La Comisión Europea está actuando ya en este sentido. Pienso en el Fondo Europeo de Defensa, el Reglamento de Apoyo a la Producción de Munición, el llamado Reglamento EDIRPA y otras propuestas que hoy nos han anunciado. Yo veo bien un comisario para la industria de defensa, pero también deseo que dentro de las formaciones del Consejo haya un Consejo de Ministros de Defensa. La amenaza rusa es brutal, gravísima, pero no podemos olvidar otros riesgos a nuestra seguridad. Pienso en la crisis de Oriente Medio, a la que no se ha prestado la atención necesaria en los últimos años, o la grave situación que atraviesa el Sahel, que tiene repercusiones directas en nuestras fronteras. Termino. La OTAN es esencial, pero los europeos debemos responsabilizarnos cada vez más de nuestra propia defensa y aumentar nuestras capacidades. Parece claro que no podemos depender exclusivamente de Estados Unidos y, además, no sabemos quién ocupará la Casa Blanca dentro de unos meses. Muchas gracias. Thank you very much. And I give the floor to Krzysztof Brejsta, please. Thank you, Madam President. Europa stoi dzisiaj przed wyzwaniem, przed którym nie stała od czasu zakończenia II wojny światowej. Realnym zagrożeniem dla Europy, dla jej bezpieczeństwa jest putinowska Rosja, która w sposób bestialski zaatakowała Ukrainę. My, Polacy, wielokrotnie w swojej historii doświadczaliśmy skutków imperializmu rosyjskiego.
Cały czas doświadczamy wojny informacyjnej, a także bezwzględnych działań w sferze gospodarczej. Tylko Unia Europejska, jako silna i skuteczna wspólnota, ale przede wszystkim wspólnota obronna, tylko taka Unia Europejska jest w stanie odeprzeć zagrożenia płynące ze strony reżimu kremlowskiego. Premier polskiego rządu Donald Tusk powiedział ostatnio, że nadszedł czas, by przebudzili się politycy i przebudziły się społeczeństwa Europy, bo świat trzęsie się w posadach. Jak nigdy wcześniej, dziś potrzeba tego przebudzenia. Potrzeba europejskiej wspólnoty w dziedzinie obronnej. Dziś jest ten czas, by zbudować razem bezpieczną i silną Europę. Taką, która jest zdolna do obrony swoich wartości, do obrony pokoju, demokracji, obrony nie tylko dla nas teraz, ale również dla przyszłych pokoleń. Thank you very much, and thanks to all for their contributions. We come right now to the list of speakers for the Catch the Eye procedure, and I can assure you we have really many requests that time allows us, and have been present during the Andrius Kubilius. Madam Chair, dear colleagues, planning future of our defense, we need to get rid of the that our security can be built only on our. Now, with Russian against Ukraine, we are lost crossroads of our affairs. Happen with our security if Russia will win in Ukraine. But at the same time, we fear that chaos will happen in Russia if Russia will be defeated. We fear long-term war in Ukraine, that we shall become tired of such a war. And we fear to give Ukraine enough weapons for the victory in the nearest future, because we are afraid that Putin will escalate. President Roosevelt once prudently have said, only thing we have to fear is fear itself. Let's stop our fears and let's declare. Putin needs to be defeated, and he will be defeated. And we shall invest into Putin's defeat. That will open the doors for positive transformations. Thank you very much. Mulțumesc, doamna președintă. Consolidarea apărării comune. Din păcate, prea puțin s-a vorbit despre pace. Doamna președintă a Comisiei, din nou, pleacă după ce își spune punctul de vedere. Nu este interesant să afle și punctele de vedere ale Parlamentului. Da, sigur că trebuie să consolidăm apărarea, dar trebuie să luptăm și pentru pace. Asta așteaptă cetățenii europeni. Și uite, țara mea are 2,5% din buget pentru apărare, dar din păcate nu este tratată la fel ca celelalte state care au mai puțin pentru apărare și cel mai bun exemplu este Austria. Este discriminată România și la fermieri și la Schengen și vorbim aici de consolidare pentru a putea să consolidăm apărarea și pentru a lupta pentru pace, avem nevoie să ne propunem măcar acest lucru. Nu avem diplomatic un rezultat foarte bun. Și da, poate că este bună propunerea să avem un comisar pentru pace, dar ce facem acum? Popoarele se răcesc, oamenii mor pe front și nu reușim să găsim soluția de pace. Mulțumesc. Thank you. The next speaker is Ladislav Ilčić, please. Poštovani francuski liberali, nemojte kriviti Sjedinjene Američke Države za loše vojno stanje europskih država, jer su vas oni uvijek pozivali da povećate vojni proračun, a vaše lijevo-liberalne vlade su taj proračun smanjivale. Predstavnik socijalista kaže da bi Europska unija trebala biti moralni svjetionik i ovaj parlament vrlo rado prihvaća tu ulogu, pa onda svima na svijetu objašnjavamo što bi trebali raditi, no pitanje je s kojim autoritetom. Mi demografski propadamo, gospodarski nazadujemo, vojno smo sve slabiji i onda bi pozivali sve druge da budu poput nas. Trebate priznati da ste vodili pogrešne društvene, gospodarske i migrantske politike. Nama treba jaka Europa, zdravo društvo temeljeno na obitelji, zdravo gospodarstvo temeljeno na slobodi, a ne na socijalističkoj jednakosti na koju se poziva predsjednik socijalizma koja nikad nije donijela napredak
u gospodarstvu i treba nam suradnja sa NATO-om, suradnja sa državama s kojima dijelimo istu kulturu i civilizaciju. Hvala lijepo. Thank you very much. I give the floor now to Juan Fernando López Aguilar, please. Gracias, presidenta. Comisión. Las ambiciones proclamadas por la presidenta von der Leyen de que la Unión Europea madure de una vez hacia un actor geopolítico relevante con una política exterior de seguridad y defensa, y no digamos que la próxima Comisión incorpore una comisaría de defensa, estarán incompletas si no se aborda la reforma institucional que permita superar las contradicciones que muestra la Unión Europea a la hora de tomar sus propias decisiones. Y que además lo haga superando la crítica del doble estándar y del doble rasero, porque si hemos actuado unidos defendiendo a Ucrania frente a la brutal agresión de Putin, debemos hacer lo mismo en la otra esquina del Mediterráneo ante la desproporción brutal de la ofensiva militar israelí en Gaza, exigiendo no solamente el alto el fuego con una voz audible y unitaria, sino además el cumplimiento de las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia y sobre todo la solución diplomática de los dos estados. Gracias, presidenta. Thank you very much. And now the floor goes to Andrei Novakov. Благодаря, госпожо председател. През 2023 година Евробарометър направи проучване. 8 от 10 европейски граждани искат повече пари за отбрана. 8 от 10 искат общи обществени поръчки за отбранителна техника. 8 от 10 искат координирани действия да се отбраняваме сами. Сигурно не сте пропуснали да забележите, че това е 2023-2024, светът не е станал по-спокоен. Според мен сигналът е ясен. Всички в Европа искат обединени усилия за това да се пазиме заедно. Как да го направим, освен да заделим повече пари? Първо, изграждане на инфраструктура, която позволява свободно движение на отбранителна техника. Нали не си представяте да се отбраняваме, докато нашата отбранителна техника чака. Когато се налага да се отбраняваме и на отбранителна техника. Задължително бърза процедура за изграждане на такива обекти. Хората да видят, че Европа стои за тях в тези трудни моменти. Благодаря ви. Thank you very much. Our next speaker is Kostas Mavrides. Kostas Mavrides. Thank you, Madam President. I applaud the Commission's President's initial apologetic statement that illusions have been shattered. And in fact, it is our moral duty to defend a sovereign country, such as Ukraine, being the victim of Russian aggression. But illusions are still prevailing. Here are some examples. We can't have strategic autonomy with increasing dependency of our food supply on sources outside of EU. We can't have internal security with a socially divided EU that doesn't prioritize the concerns and needs of its own citizens. And by the way, European sovereignty is already violated by the illegal occupation of the Republic of Cyprus, and this is EU soil for which matter the Commission's President remains silent. Finally, to accomplish our economic, social, and environmental goals, we need common defense and security, and that is a proof that we care about EU in total. Thank you very much. I will give the floor now to Stislav Krasnodomski, please. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja bym chciał powiedzieć tak, że w świetle tego, o czym mówiła Pani Ursula von der Leyen, zupełnie niezrozumiałe jest ciągłe przesuwanie zapowiadanego od dawna EDIP-u, strategii rozwoju europejskiego przemysłu obronnego. Chciałem się zapytać, jakie są tego przyczyny pana przewodniczącego Šefčoviča. To jest świadectwo jakiejś naszej wewnętrznej słabości, zupełnie jest niezgodne z tym, co mówiliśmy tutaj, o konieczności szybkości działania i naszej jedności. Bardzo prosiłbym o szybką decyzję i też wytłumaczenie, dlaczego takie opóźnienie ma miejsce. Dziękuję bardzo. Thank you very much. Our next speaker is Dominic Ruiz de Vesa.
Muchas gracias, querida presidenta Evelyn Regner. Yo quería aprovechar este debate sobre política europea de seguridad y defensa para añadir una propuesta concreta a las que ya se han planteado. De la misma manera que de la mano de Nacho Sánchez Amor y Josep Borrell se ha lanzado ya una propuesta de Academia Diplomática Europea, creo que debemos también poner en marcha una verdadera Academia Militar Europea, actualizando y reforzando el actual European Security and Defence College. Necesitamos un programa anual y permanente para formar a los oficiales de todos los ejércitos de los Estados miembros como paso previo para que puedan participar en la capacidad de despliegue rápido, en las misiones de la política exterior y de seguridad común y también para hacerlo con un enfoque verdaderamente europeo en un marco de clases multinacionales, desarrollando un esprit de corps y complicidades personales con carácter previo a la participación en las misiones. Thank you very much. The next speaker on my list is Lukasz Kohut. Unia to nie tylko dotacje i fundusze. Unia to wspólnota wartości, której fundamentem musi być wspólna polityka obronna. Putin codziennie przelewa krew niewinnych ludzi na wschodzie, a wygrana izolacjonisty w Stanach jest realna. Europo, czas się kończy, czas się ogarnąć, czas przygotować się na najgorsze, czas przełamać głos krótkowzrocznych populistów. Szydło, Jaki, Saryusz-Wolski, wszyscy jak jeden mąż głosowali przeciwko współpracy obronnej w Europie. Ale teraz ich głos już nic nie znaczy. Teraz pojawia się szansa na reformę Unii, bo Polska wróciła do gry. Po pierwsze Europejski Legion, czyli unijne siły szybkiego reagowania. Po drugie wspólny rozwój sektora zbrojeniowego. Po trzecie tarcza atomowa dla Europy. NATO to nasz główny gwarant bezpieczeństwa, ale musimy być gotowi na każdy scenariusz. Dziękuję bardzo. Thank you very much, and I'll give the floor to Sean Kelly. Ireland is a neutral country, but neutrality doesn't make you immune to modern phenomena such as terrorist attacks, cyber attacks, disinformation campaigns, political interference. An example was when our HSE was attacked, a cyber attack a year or two ago, doing significant damage to our health services. Also, Ireland hosts in its territorial waters thousands of energy pipelines and subsea cables, which are vital for not just Ireland, but the European economy. Russian forces were seen to be observing and monitoring and mapping these some time ago, but our defence forces are underinvested in and are incapable of responding. We need to work with our European partners and invest more in particularly our defence forces so that they can at least monitor and help defend us from these types of attacks. Thank you very much. So our next speaker is Josas Olekas, please. Ačiū, gerbiama pirmininkė, gerbiami kolegos. Sveikinu Švediją jungiantis prie NATO. Taip pat noriu atsakyti dešiniesiems ir kairiesiems, kurie kalbėjo apie taiką. Taika gali įsivyrauti momentaliai, tik tam yra viena sąlyga. Agresorius Putinas turi atitraukti savo karinės pajėgas iš Ukrainos. O kol to nėra, reikia gintis, reikia remti Ukrainą ginklais tiek, kiek reikia ir tokiais, kokiais reikia. Reikia tą daryti solidariai, nes kovai su COVID įveikimu mes paskyrėme 700 milijardų eurų, o paramai Ukrainai dėja tik 50 milijardų. Mes turime stiprinti Europos gynybos pramonę, bet to taip pat neužtenka. Mums reikia sustiprinti ES sienas, kurios ribojasi su Putino agresija. Reikia net vorų nuo emigrantų, bet reikia gynybinių barjerų. Ir tam reikia ES lėšų, kad agresoriui Putinui nesinorėtų patikrinti mūsų sienų. Ačiū. Thank you very much. And with this speaker, we finish our list of participants in the Catch the Eye procedure. We are going back to the rapporteurs, and I will give the floor to David McAllister, please.
Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte Ihnen allen danken für diese offene und konstruktive Debatte. Es ging ja heute Morgen nicht nur um Sicherheits- und Verteidigungspolitik, sondern auch um den Jahresbericht des Europäischen Parlaments zur Implementierung der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, wie auch des Berichts vom Kollegen Sven Mikser zur Umsetzung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Ich habe die 2 Stunden sehr aufmerksam zugehört, habe festgestellt, dass es doch einen breiten Konsens in diesem Haus gibt zwischen den Fraktionen, dass wir unsere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, dass wir unsere gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik weiter stärken müssen, mit Ausnahmen der Vertreter von der ganz linken Extrem und der ganz rechten Extrem. Da dieser Bericht der letzte dieser Art ist, den wir in dieser Wahlperiode beschließen werden, könnte er auch, und das wäre mein Wunsch, zusammen mit dem Bericht vom Kollegen Mikser auch als Guideline dienen für die nächste Kommission, für die Kommissionspräsidentin und auch für den nächsten Hohen Vertreter und Vizepräsidenten der Kommission. Eines ist in jedem Fall klar: Wir erleben einen geopolitischen Epochenbruch. Und deshalb ist es umso wichtiger, wahrscheinlich wichtiger als je zuvor, dass die Europäische Union endlich, was Jean-Claude Juncker einmal bezeichnet hat, Weltpolitikfähigkeit erlernt. Wir müssen als Europäische Union endlich unserer außen- und sicherheitspolitischen Rolle in dieser Welt gerecht werden. Ich möchte nochmals allen danken, die anwesend sind hier im Plenarsaal, die an dieser Debatte beigetragen haben. Nochmals danken den Schattenberichterstattern und dem Team des Hohen Vertreters und Vizepräsidenten der Kommission und insbesondere auch dem Vizepräsidenten der Kommission, Maroš Šefčovič, danken, der heute die gesamten 2 Stunden hier im Plenarsaal mit dabei war. Ansonsten möchte ich vollkommen das unterstreichen, was Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute zur Sicherheits- und Verteidigungspolitik gesagt hat. Wir müssen jetzt endlich konkrete Schritte gehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. And I'll give the floor to the co-rapporteur, Sven Mikser, please. President, Vice President of the Commission, representative of the Council, colleagues, I will not repeat what I said during my initial remarks. Let me just say that it has been a very constructive debate, and I believe it has further underscored the need for a more confident and more militarily capable European Union. The CSTP implementation report and also the CFSP implementation report that we are going to be voting on later today, I believe lay out a good and credible path towards that more capable and more confident European Union. And it's been aiming at a moving target, and it will continue to be aiming at a moving target, but we will have to continue adjusting our sights and making the effort. And I would like to finally thank all the colleagues, especially the shadow rapporteurs, as well as the staff, the assistants, and the advisors who have contributed to putting together this report. Thank you. Thank you very much to the both rapporteurs. And now the floor is to the Vice President of the Commission, Maroš Šefčovič. Thank you very much, Madam President. Dear State Secretary, honorable members of the European Parliament. At first, I really would like to thank you for this very important debate, which all political leaders of the groups and most of the honorable members clearly called a milestone. You would recall that a few years ago, talking about the European sovereignty, strategic autonomy, or European defense was very difficult in Brussels, but also in this House. But it's quite clear that 2 wars close to our borders, energy crisis, and rough geopolitics, which are shaking the international post-Second World War order and security architecture, galvanized the European response. And I would like to reassure all of you that we in the European Commission hear you loud and clear, and we respect your calls for urgent action. Madam Aye was referring to the European miracle of peace. And it's clear to all of us that this miracle must be defended now. Madam Reitke was rightly underlining that united Europe is more secure Europe. Therefore, I appreciate the overwhelming support for strategic autonomy and common procurement.
And we know that common procurement or common purchase, that they work. After common purchase of vaccines, we have incredible results for common purchase of gas, including the latest round concluded yesterday. And it clearly demonstrates that if European Union acts together and uses its political weight and economic strength, we always get excellent results because world listens and business acts. And I'm sure that we will succeed with this approach also in the area of defense. I would like to thank both rapporteurs, Mr. McAllister and Mr. Mixer, for their important reports on CFSP and CSDP. And I would like also to reassure all of you that all your interventions regarding unwavering support for Ukraine, importance of complementarity of our actions with NATO, creating conducive environment for financing and investment for defense sector, calls for better interoperability, increase of production capacity and more coordination will be properly reflected in our proposals on the EU defense industrial strategy and investment programs which we will table next week. As you probably heard me saying in different settings, I'm convinced that European unity is our most precious currency. So let's use it wisely and again to build Europe which would be even stronger, more secure and ready for this new insecure world. Thank you very much, Madam President. Thank you very much, Vice President. And finally, the floor goes to the Council, to State Secretary Mathieu Michel, please. Thank you, Madam President, Mr. Commissioner, honorable members. Allow me to thank you for your long-standing support to the EU's common security and defense policy. Today's debate illustrates the importance of staying united and firm in supporting Ukraine with the tools to defend itself. In the European Council of 14 and 15 December, EU leaders stressed the importance of timely, predictable, and sustainable military support for Ukraine, notably through the European Peace Facility and the EU Military Assistance Mission, as well as through direct bilateral assistance by member states. At the Special European Council of 1st February, EU leaders gave a clear tasking to the Council to reach agreement on the Ukraine Assistance Fund by early March 2024. Work is currently ongoing in the Council. The European Union has stood by Ukraine and for peace since day one, and we will remain steadfast in our support until Ukraine prevails against Russia's aggression. It is important to strengthen the defense industry sector and to work jointly to better create synergies in the defense production. In this sense, we are taking concrete steps. The conclusions of the December European Council called for the swift presentation of the European Defense Industrial Strategy. The Commission, together with the High Representative, should represent this strategy very shortly. The aim of the strategy is to strengthen the European defense technology industrial base in a broad sense. The issues of access to raw materials and critical technologies, harmful dependencies and security of supply are part of this discussion. Its aim, however, is not to build a protectionist industry. Its aim is to build a competitive industrial base that will help support and address member states and allies' requirements. The strategy will offer a framework and vision for the next years. It will not in itself be a legal or regulatory instrument. Besides, the European Council has also called on the Commission to present a proposal for a European Defence Investment Programme, or EDIP. EDIP was announced in the joint communication on defence investment gaps. EDIP
would be an industrial program building on EUROPA, ASAP, and possible other elements. The EDIP regulation could serve as the anchor for future joint development and procurement projects of high common interest at EU level. If we want to be a geopolitical player in an increasingly dangerous world, we need to have the means to defend ourselves, but also the capacity to respond to challenges and emerging conflicts in other parts of the world, but it's in Africa, the Middle East, or even the Indo-Pacific. Thank you. Thank you very much, State Secretary Michel. Thanks, Vice President Šefčovič. Thanks to the rapporteurs, David McAllister and Sven Mikser, and of course to everybody who participated in the debate. The debate is closed now. The vote will be held today. And as we were very disciplined concerning time, the sitting is suspended right now for a few moments. It will resume at 11:30 with the address by Yulia Navalnaya.